Right now the world is afire with injustice. The old world order is bursting at the seams, but it cannot go on. The paradigm for the new world order and the future economy should be based on opportunities for everyone. The global consumption system has landed us in the worst sense of the word. Our souls have been brought hollow and we forgot about why we live, and only looking into the abyss, many were gripped by true fear, but there is still a chance to save the world, as the... Может делиться на коалиции и союзы, на своих и чужих, благополучно. Больше не должно оставаться уделом избранных. Необходимо только слышать друг друга, иметь смелость принимать непопулярные, но важные решения. Россия готова к глобальным переменам. Мы территория, объединяющая Запад и Восток. Мы мост для диалога культур. Мы предлагаем новые возможности для выхода из кризиса. We can do that if we really want it. Президент Российской Федерации Vladimir Putin, Президент Республики President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Модератор пленарного заседания Moderating the plenary session is Margarita Simonyan. Добрый день. Уже почти скоро вечер. Вы уже знаете, что были небольшие технические проблемы. Слава богу, они оперативно решены. Спасибо всем тем, кто их так оперативно решил. Спасибо присутствующим. Спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу, как всегда, выступить на форуме и рассказать, что нас ждет с экономической и не только с экономической точки зрения. Спасибо вам, Касым-Жомарт Кемелевич, что вы нашли возможность к нам приехать. Мы понимаем, что это не так просто. Спасибо за вашу поддержку нашего форума и нашей страны. Мы это очень ценим. Впереди у нас вопросы. Не все из них вам понравится, наверное, слышать, и не все из них мне понравится задавать. Ну, в общем, мы с удовольствием, наверное, поговорим только о хорошем, но только о хорошем не получится. А пока я попрошу вас, Владимир Владимирович, выйти к пепитру и рассказать нам, что нас всех ждет. Спасибо. To the podium to speak. Thank you, President Tokayev, friends, colleagues. I would like to welcome the participants and the guests of the anniversary 25th St. Petersburg International Economic Forum. It's taking place in a difficult time for the whole of the economic of the world community. The economy, the markets, the very principles of the global economic systems have come under threat. Many trade, manufacturing, logistical ties earlier disrupted by the pandemic are being tested yet again. Moreover, such key business notions as the goodwill, the sacrosanct nature of property and trust in world currencies have been significantly undermined, unfortunately, by our colleagues in the West, and it was done deliberately for the sake of ambitions to preserve outdated geopolitical illusions. Today, I would like to expound on my view, on the view of the global leadership about the current state of affairs in the global economy. I'm going to dwell on how Russia is acting amid these conditions and how we plan our development in this constantly shifting situation. 18 months ago, I spoke at the Davos Forum and I emphasized once again that the unipolar world order era was over. And I would like to take this issue up once again because it's still relevant, despite all the attempts to
preserve the old world order. You know, it's only the natural course of history. Change is the natural course of history, because civilizational diversity of the planet and the richness of cultures can hardly be reconciled with political, economic, and other ready-made templates. Templates won't fly there. Templates that are rudely, categorically being imposed from one single center on others. This very idea is flawed. This very idea that there is one, albeit powerful power with a small bevy of close, privileged partners, and all the norms for business community, for international relations when needed are given an interpretation to benefit these countries. So it's a one-way street, as it were, and the world, based on such dogmas, by its very nature, is unstable. The US declared a victory in the Cold War and later came to think of themselves as God's own messengers on planet Earth who have no duties, only interests. And the latter are declared as sacrosanct. It's as if they choose to ignore that over the recent decade, the planet has seen the emergence and increasing prominence of new powerful centers. Each and every center is developing its own political systems, social institutions, implementing their own economic growth models, and certainly they have the right to protect them and to ensure their national sovereignty. I'm talking about objective processes, about truly revolutionary tectonic shifts in geopolitics, global economy, and in technology, and the very system of international relations, which are seeing a growing role of dynamic, promising countries and regions whose interests it's no longer possible to ignore. I reiterate, these are fundamental, truly revolutionary, and inexorable changes. It would be a mistake to think that during these tumultuous changes you can simply sit it out, beating your time, that everything is going to get back to its circuits, that everything is going to be as it was. It won't. And yet, it seems as if the ruling elites of certain Western countries are laboring under precisely these very illusions, choosing to ignore the obvious, persistently clinging to the ghosts of the past. In particular, they think that the domination of the West in global politics and economics is a constant, but nothing is preempting, nothing is eternal. Moreover, our colleagues are not simply denying the reality, they are trying to oppose the course of history, thinking in the past categories, laboring under their own delusions about countries that live outside the so-called golden billion. They think that the rest of the world is periphery, their own backyard, and they still treat those countries as their colonies, and people who live there, well, they are considered to be second-rate, because they think of themselves as exclusive, as something first-rate, and that's why they have this irrepressible desire to economically crush those who break the mold, who refuses to blindly follow. They rudely and brazenly obtrude their ethics, cultural and historical views, sometimes call into question the sovereignty and integrity of countries, and threaten their own existence. Suffice it to remember what happened to Yugoslavia, Syria, Iraq, and if they fail to keep these rebels, so to speak, in check, they try to isolate them and a council. They use everything sports, the Olympic movement, bans on culture and art masterpieces due to the sole reason that their authors have their own origins. And this is the nature of the current bout of Russophobia in the West, as well as the reckless sanctions against Russia. I would say reckless and insane sanctions. The number and the rate at which these sanctions are rubber-stamped, well, it's unprecedented. I understand the rationale. They tried to crush Russian economy in one go by force, disrupting business chains, making Western companies leave the Russian market, freezing our assets, dealing a blow to the industry to finance to the level of life of our people, but it didn't work. The Russian enterprises and government authorities worked in a composed and professional manner. The citizens
stand united and they assume responsibility. We're normalizing the economic situation. We stabilized the financial markets, the banking system, the trade system, and we injected liquidity and working capital into the economy to ensure the sustainability of enterprises and companies, employment and jobs. The gloomy predictions with regard to the prospect of the Russian economy that we had in the beginning of spring didn't realize. We understand where this propaganda campaign comes from, where these mantras about the dollar at 200 rubles and the inevitable and rapid collapse of our economy. This is a tool of information warfare, a factor of psychological influence on our society and on our business circles. Incidentally, some of our experts fell victim to this external pressure, and their calculation and estimates, they assumed that our GDP would inevitably plummet and ruble would depreciate critically, but the life itself proved wrong these predictions. But I would like to emphasize that in order to be successful, we need to be frank and realistic in our assessment of the situation. We have to be independent in drawing our conclusions and believe in ourselves. We're a strong nation, strong people, and we are up to any challenge. And as our forefathers, we can find a solution to any task. And this is proved by the 1,000 years of history of Russia. 3 months after the full-blown package of sanctions, we suppressed the inflation surge. It peaked at 17.8%. Right now, it's gone down to 16.7% and continues to decrease. The economic dynamics has been stabilized. The public finance is stable. I'm going to draw a parallel with other regions later. Yes, of course, it's too much. 16.7% of inflation is a big number, and we will have to address that, and I'm confident that we will be successful. Over the first 5 months this year, the federal budget has a surplus of 1.5 trillion rubles, whereas the consolidated budget has a surplus of 3.3 trillion rubles. Incidentally, in May alone, the surplus of the federal budget stood at 500 billion rubles, which is 4 times what we saw last year in May. Right now we need to boost production, boost the supply in the domestic market, and based on the growth of supply we have to rebuild end demand and banking lending. I said that we've taken measures to top up the working capital of capitals. Almost in all areas, business has the right to get deferrals and insurance payments over the second quarter this year. Manufacturing capacities have greater opportunities. They can resort to this deferral in the third quarter too. Basically, it is an interest-free loan from the government. Later on, they won't have to pay these insurance payments. In one go, they will be able to do that in regular installments for the 12 months starting from June next year. Starting from May, we brought down the concessional mortgage loan rate. Right now it stands at 9%. The very concessional mortgage program has been extended until the end of the year. I said this measure seeks to help citizens to address their housing issues and to support the construction industry and related industries, and they employ millions of people. After a drastic surge in spring, interest rates in the Russian economy are steadily going down. The central bank has brought down the key rate, and that is why I believe that we can once again bring down the concessional mortgage rate down to 7% this time. Но на что хотел бы обратить внимание, срок действия программы остается прежним. Program will be enforced until the end of this year. There's been no changes there, so if our citizens would like to use this program, they have to do that until the end of this year. The maximum limits are the same, 12 million for Moscow and St. Petersburg and 6 million for the rest
of the regions of нам Russia. важно в I would целом like to повышать add доступность that долгосрочных финансовых in general we ресурсов, need кредита для to increase экономики. the Уже в ближайшее availability время of акцент long-term в financial поддержке деловой resources активности and должен loans for смещаться our от мер economy. Very бюджетного soon we will стимулирования have к to shift from механизмам budget рыночного stimulus банковского to кредитования. market-based banking Этот lending процесс нужно, instruments. And безусловно, this process поддержать. needs our Так, support. для There's no doubt наращивания about that. возможностей In order фабрики to проектного boost the финансирования ВЭБа opportunities of the project funding 120 fabric миллиардов рублей из of Фонда that, we национального are going to благосостояния. allocate Такая мера 120 billion обеспечит rubles from the National дополнительное Wealth Fund. кредитование This востребованных will allow инициатив, additional lending проектов в to объеме relevant порядка initiatives and полутриллиона projects to the рублей. tune of around 500 Уважаемые billion коллеги, rubles. уже говорил, Distinguished что colleagues, экономический as I mentioned блицкриг против России previously, изначально the economic не имел blitzkrieg шансов. from Russia was При doomed этом from the very санкционное оружие, outset. оно, как известно, Incidentally, и as is well практика known, последних лет это показывает хорошо, and оно as we know from practice of обоюдоострое. recent years, sanctions are a double-edged sword. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам if и not greater, конструкторам. damage to И речь the не только о authors текущих and developers of очевидных these последствиях. ideas. Нам And известно, I'm что not среди just talking лидеров about европейских short-term стран на fallout. уровне неформальных We разговоров, know что называется, from украдкой leaders of обсуждается European весьма тревожные countries, from перспективы, informal что talks, санкции могут быть they применены are не discreetly только discussing против alarming России, но и prospects. They против believe любого that sanctions can неугодного be государства. applied Рано not или just from поздно Russia, могут but коснуться from any каждого, country that включая falls out of самих favor. членов Sooner or Евросоюза later, и they can be европейских компаний. used against Пока до the этого very дела members не of the дошло, EU но and европейские European политики companies. уже So far, нанесли своей it has not come экономике to this, but the серьезный European удар. economies have Сами already это dealt сделали своими a serious руками. blow to their own Мы видим, economies, как and they did обострились it социальные themselves. и We экономические see проблемы в Европе, да, и в an aggravation of Соединенных social and Штатах economic issues in как Europe растет and in the стоимость товаров, US. We продуктов see питания, increases in the prices of электроэнергии goods, и food, автомобильного топлива. electricity, as Как well as снижается car качество жизни fuel. европейцев и The standards утрачивается of living of конкурентоспособность Europeans предприятий. are going По down, оценкам their экспертов, enterprises только are losing прямые, competitiveness. счетные Experts потери estimate Евросоюза от that the санкционной direct лихорадки за предстоящий год могут estimatable превысить losses 400 of the EU миллиардов from the sanctions долларов. fever over Такова this цена year решения, can be оторванных superior от to реальности $500 и принятых billion. вопреки здравому смыслу. This is the price of издержки these напрямую decisions divorced from ложатся reality на and taken in население и компании contravention of Евросоюза. common sense. Рост These инфляции в отдельных странах losses are going to еврозоны be уже превысил incurred by the population and 20%. companies of the EU. Inflation in certain countries is already superior to 20%. I've mentioned our inflation rate. But the EU специальных военных операций. countries are not pursuing any special military operations. Инфляция выросла у них. Whereas У них inflation до 20%. over there Да, has у grown грантов даже up to 20%. Самая высокая за 40 последних лет инфляция. It's the Да, highest конечно, record over инфляция the в России last 4 также пока decades. находится на двузначных So far, отметках. Однако inflation мы in уже Russia is still провели in индексацию two-digit numbers, социальных выплат but и we've already пенсий, indexed повысили social benefits минимальный and размер pensions, оплаты труда и brought up прожиточный the minimum wages as well as the защитили тем самым subsistence level, наименее thereby обеспеченных protecting А the в свою lowest очередь, income высокие citizens. процентные ставки Whereas high позволили interest сохранить rates have сбережения allowed людей в us российской to банковской preserve системе. the savings Конечно, для in представителей Russian бизнеса banks. понятно, высокая Yes, ключевая ставка business understands прижимает that high экономику. interest Понятно. Для rate граждан can всё-таки suppress в the большинстве economy, случаев это but плюс. for citizens Они держат, mostly it's вернули an значительный advantage. объем денег And в a lot банке of под money высокий has been процент. brought back to the banks И в этом at a главное high interest отличие от rate. стран And this Евросоюза, is где the рост main difference инфляции from the напрямую European ведет к снижению countries, реальных доходов where населения inflation и съедает эти results сбережения. in loss А of real текущие income. кризисные It eats явления away at ложатся their бременем savings, прежде and всего the на current малообеспеченных граждан. crisis become a Серьезные burden долгосрочные for последствия имеет low-income и рост citizens. издержек европейских The компаний. costs of European Потери имя companies are going российского up, рынка. and this will have Результат здесь long-term очевиден. consequences. Утрата They lose глобальной the Russian market, конкурентоспособности и they will lose системное global снижение темпов роста competitiveness, and there's going to be a европейской systemic Причем на slowdown годы in вперед. growth rates in the Всё European это ведет economy к for many years to обострению come. глубинных проблем This only западных exacerbates the обществ. Да, profound конечно, у нас и issues своих within проблем хватает. Western societies. Но We have вынуждены problems сейчас of our говорить own, об этом, that's потому true. что они-то всё But время this is нас something пальцем we have to say because they're only А проблем у них у самих constantly достаточно. pointing a Я finger говорю at об этом us, тоже and they've в got Давосе. problems of Прямым their own, and следствием this is something I действия spoke about in европейских Davos. политиков и событий European текущего года politicians станет and дальнейшее the усугубление developments of this неравенства year в этих will странах, result что в свою directly очередь in будет deeper еще сильнее inequality in these countries. раскалывать их This общество. will Причем drive вопрос a не wedge только of
even further into their societies. And it's not just about the wealth, but also differences in values between different groups in these societies. So far, these controversies are suppressed and swept under the carpet. Democratic procedures and elections in Europe, sometimes I watch at what's happening there, who arrives in power. It seems as nothing but a facade, because political parties that resemble one another as twins alternate in power, but the very essence remains the same. Real interests of their citizens and national businesses are relegated even further to the background. This loss of touch with reality, with the needs of society, will inevitably result in a recrudescence of populism and a surge in extreme radical movement, as well as social, economic and political changes, as well as degradation and change in elites. You see, traditional parties are constantly losing in elections. New entities emerge, but if they are hardly different from traditional parties, they do not have many chances of success. All attempts at putting a brave face on a sorry business, all discussions about acceptable losses for the sake of fake unity cannot hide one single fact. The European Union has completely lost its sovereignty, whereas its bureaucratic elites are dancing to someone else's tunes, taking everything what's being dictated to them, dealing harm to their population, to their businesses, to their economy. What is also important is that the deteriorating economic situation is not happening over the recent months. I believe this to be of great importance. This is not a result of what happened over the recent months, nor is it the result of the special military operation pursued by Russia in Donbass. Whoever says that is blatantly and deliberately twisting the facts. A strong spike in inflation, commodity markets and goods markets happened long before this year's developments. The world had long been following this path over the recent years due to the reckless macroeconomic policies pursued by the G7 countries. I refer in particular to unbridled emission and accumulation of unsecured debts. And these processes have only accelerated once the pandemic of COVID-19 started back in 2020. Back then, on a global level, we saw a drastic shrinking in supply and demand for services and goods. So what does our special military operation in Donbass have to do with that? There's no relation whatsoever. So without being able to devise or without wishing to devise other recipes to overcome these challenges, the Western economies decided to resort to the crude method of the printing press, printing money. Money supply over the last 2 years increased by 38% to the tune of $5.9 trillion US. As for the sake of comparison, just a handful of countries across the world can boast a bigger GDP, whereas the money supply in the Eurozone has also drastically increased by around 20%, that is, by around 2.5 trillion euros. Recently, I'm sorry, I don't like to mention myself, but very often we hear about the so-called Putin-inspired inflation in the West, and when I hear that, I think that it's just plain stupid. It comes from people who don't know how to read and write. People who know how to read understand what is really happening. Our actions to liberate Donbass have nothing to do with that. Right now, there are problems in energy, and this is due to the systemic mistakes in the economic politics of the current
US administration and European politicians, this is the only reason for that inflation. A couple of words about our operation. Maybe it had some impact, but still the root cause is inflation. And this is a golden opportunity for them because they can pin the blame on Russia for all of their failures. But anyone who studied at school understands where the situation comes from. They printed a whole load of money. And where did this money go into? Obviously, in particular, this money was used to procure goods and services outside Western countries. That's where this money went into. They started to clean out global markets without a single thought for the interests of other countries, let alone poorest countries. They were left with nothing but crumbs coming at astronomical prices to boot. In late 2019, US imports stood at around $250 billion per month, whereas by now it has increased to $350 billion. Incidentally, the growth rate is around 40%. As a ratio, this is fully commensurate with this unsecured injection of money supply that has happened over the recent years. They printed new money, used this money to buy goods and services. I would also like to add the following. For a long period of time, the US was a big supplier in the food market, and quite justifiably, they were proud of that, they were proud of their agriculture, farming traditions. It was a good example for many, us included. But right now, the role of America is drastically changed. It used to be a net exporter of food, and right now it's a net importer. In other words, they print money and they divert goods, flows to their benefit, buying food from across the world. Even higher rates of import growth can be seen in the EU. Yes, this increase in demand, which is not secured by the supply of goods, has set off a wave of global inflation. That's where it comes from over the last 2 years. Everything in the world has become pricier. Commodities, consumer goods, and food, and these countries continue to import. But right now, the mismatch between import and export is different. Right now, import is by 17 billion or so more than export. According to the UN, in February this year, the food price index stood at 50% more than May 2020, whereas the aggregate commodity price index doubled over the same period of time. Amid this inflationary storm, many developing countries are asking the only reasonable question: why change goods for dollars and euros that are depreciating in front of us? The conclusion backs itself. The economy of simulacra is inevitably going to be replaced by the economy of real assets and values. The IMF estimates that the world currency reserves currently have $7.1 trillion and 2.5 trillion euros, and this money is depreciating at the rate of around 8% per year. Moreover, this money can be seized and stolen if the US doesn't like something about the policies pursued by this or that country, and this has become a reality for many countries that still have their currencies in foreign currencies. Experts estimate, and this is just objective analysis, in the next years, global reserves will start to be converted, given the deficit. They will be converted from depreciating currencies into real resources. And the countries will pursue this path. I refer to such real resources as food and energy, and this process will only push forth the dollar inflation. Regarding Europe,
негативный вклад в раскручивание the цен, rising замысляющие и prices провальная are further энергетическая exacerbated политика. by their Слепая fiascos ставка in на the energy возобновляемые policy they источники pursue. и спотовые They were поставки blindly природного газа, counting on что привело renewables к and spot резкому росту supplies of natural стоимости gas, энергии, which который resulted наблюдается in с a третьего drastic квартала. increase Этот рост in the price наблюдается с of третьего energy. квартала We've по been кварталу seeing that прошлого starting года. from the И third повторю вновь, quarter last задолго year. до начала And нашей I операции на reiterate, Донбассе. it happened Мы long здесь before совершенно ни the при beginning чем. of our Сами military натворили operation in Donbass. We have Цены nothing to do with взлетели до that. небес. They did И it ищут виновника themselves. опять. The prices were Расчеты soaring, Запада не and they're только trying to сказались pin на it росте on someone себестоимости else. многих товаров и услуг, And но также these привели к failures снижению объемов resulted выпуска in удобрений, the прежде всего азотных, bigger prices for many производимых goods and из природного газа. services, and В also целом, lower только с output of середины прошлого fertilizers, года, especially попирая nitrogen текущего, fertilizers, глобальные from цены на удобрения выросли более чем на mid-2021 70%. to February this year. The global fertilizer prices have grown by more than 70%. Unfortunately, we see no signs that these price trends are going to be reversed anytime soon. Quite the contrary, this situation is exacerbated by Тем самым the ситуация blockage еще of the больше work of our загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее enterprises развитие and fertilizer событий producers in Belarus and in Russia. Нехватка удобрения означает And it's easy снижение to урожайности. Calculate А how it's значит, going to play повысятся out риски because недопоставок shortages продовольствия на of мировой рынок. fertilizers will result Цены in пойдут lower еще crops. сильнее вверх. There's going to be что a грозит bigger risk of голодом, прежде всего, undersupply в of food беднейших for the странах. world И это market. будет Prices целиком на will совести climb администрации further Соединенных up, Штатов and this и carries the евробюрократии. risk of famine in Еще раз the подчеркну, эта poorest проблема countries, появилась and не of сегодня, course the blame не за is on the последние US 3-4 месяца. and И абсолютно the точно она возникла не по bureaucracy. вине России, как And сейчас this problem заявляют did not некоторые emerge демагоги, today, пытаясь переложить and ответственность за regardless все of what certain происходящее в мировой demagogues экономике are на нашу saying, страну. Russia's certainly not to blame, конечно. although they are trying to pin the Нам, blame может, on us, было on и everything that's приятно happening in the услышать, что мы world такие economy. могучие и Yes, всемогущие. it would be flattering to us to Инфляцию hear that we are сдуваем там до небес, all-powerful, на Западе, в США, в that Европе. we've Еще driven что-то там творим inflation такое, rates что in the US всех and in the лихорадит. West and Europe Может быть, это sky было бы нам и high. приятно чувствовать Yes, такое it могущество. might be flattering это to не us to feel соответствует this might and power, but Ситуация зрела it's годами. simply not the reality. This situation Подстегивалась has been недальновидными forming действиями over тех, кто many привык решать years, свои spurred проблемы on за by чужой счет. short-sighted actions Кто of полагался и those до who сих пор like to address полагается на their own механизм issues финансовой at someone эмиссии, else's чтобы expenses, перекупать, by those who still перетягивать на rely себя on торговые financial потоки, emission и тем to самым redivert обострять дефициты goods и flows to провоцировать their гуманитарные advantage, катастрофы в thereby отдельных регионах мира. exacerbating the Хочу добавить, deficits and это, по сути, humanitarian все та catastrophes же in certain regions of the грабительская, world. колониальная Basically, политика, но, this is конечно, this в very новом same виде, в новом colonial издании, гораздо более policy. тонкая и This is the new изощренная. edition. Сразу It's не far more поймешь, что происходит. sophisticated. You won't be able to Сейчас важнейшая understand what's задача для всего happening мирового at first сообщества sight. нарастить Right поставки now, продуктов the most питания на important task глобальный for рынок, us is в том to числе boost обеспечить the supplies of потребности food стран, to the global особенно market, нуждающихся в satisfying the продовольствии. needs of Россия, countries that are обеспечивая свою needed внутреннюю most продовольственную direly. безопасность, свой Russia внутренний is рынок, satisfying способна its own domestic значительно needs, увеличить экспорт but it продовольствия is и still удобрений. capable of Например, объем significantly наших increasing поставок the зерна в exports of будущем food and сезоне fertilizers. может вырасти Next season, до 50 our grain миллионов тонн. exports can rise В to приоритетном порядке 50 million будем tons. направлять свои поставки We'll в те страны, prioritize где supplies наиболее высока to потребность those в countries продовольствии, где that существуют риски need увеличения food числа most, where голодающих. there are В первую risks очередь that the речь идет number об of африканских starving странах и people will регионе increase. Ближнего I refer in Востока. particular to the Вместе с African тем, countries and здесь to the Middle есть East. сложности, At the также same time, возникающие there are не по нашей problems, вине. and once Да, again, we're not to формально blame for российское those зерно, difficulties. Yes, продовольствие, officially, удобрения, Russian кстати говоря, grain, американцы food, ввели and санкции, fertilizers. за Incidentally, ними the европейцы US на наши удобрения. imposed sanctions on fertilizers, then the Europeans Европейцы нет. followed the suit. Бюрократия Then the US simply cancelled these sanctions, but the Europeans didn't because, you know, their bureaucracy is все working like понимают, the millstone что at a mill глупость of the 17th century. They understand that that's открутить назад silly, but they уже сложно cannot по бюрократическим соображениям. backtrack Ну, так due to вот. bureaucratic concerns. Повторю, Россия готова I внести свой reiterate, вклад в Russia stands балансировку willing мировых to рынков make its own сельхозпродуктов. contribution to Мы, rebalancing the конечно, world agricultural markets. приветствуем открытость к And диалогу по we этому take вопросу note со стороны коллег that из our ООН, которые colleagues from the UN понимают are остроту open глобальной проблемы продовольствия. to engage in a Предметом для dialogue on this issue такого because they разговора understand может the быть acuteness of the создание global food problem. нормальных условий We could talk логистических, in the course of this финансовых, discussion транспортных about для creating наращивания normal российского conditions экспорта продуктов from the питания point of view и of удобрений. logistics, finance and Что касается transport to внимания
boost Russian exports of food and fertilizers. Unfortunately, there are many speculations about other matter, about Ukrainian supplies of food to the world markets. We're not preventing these supplies because we were not the ones to plant mines around the Black Sea ports. They can demine that, and we will ensure the security of these vessels. No doubt about that. But the U.S. Department of Agriculture estimates that it's 6 million tons of wheat. We believe it's 5 million, another 7 tons of corn. But, 800 million tons of wheat is produced across the world, so 5 million is a drop in the bucket. Moreover, there are opportunities to export that. We can do that through the Black Sea ports, through Belarus, through Poland, through Romania. There are paths, there are 5 or 6 routes that can be used. So we are not the ones to blame. It's about how reasonable the people sitting in Kyiv are. It's up to them to decide. And they shouldn't listen to their foreign masters from the other side of the ocean. But there is another threat. That it's going to be exacerbated. Colleagues, the world right now is undergoing fundamental shifts. International institutions are breaking down or malfunctioning. Security guarantees are losing value. The West has categorically refused to implement responsibilities it had assumed in the past, and it was simply impossible. And the current conditions amid the rising risks and threats. Russia's decision to start the special military operation was forced and absolutely necessary, very difficult. This is a decision which is our sovereign right because it's based on the UN Charter, which says that we have the right to protect our security. This decision seeks to protect citizens of the Donbas republics who for 8 years have been suffering from genocide carried out by the Kyiv regime and neo-Nazis under full protection from the West. The West is trying to protect its military power of Ukraine, pumping Ukraine full with arms, weapons and military advisors, and they continue to do so. And as for economic development and the welfare of people who live there, they don't give two hoots about that. But they spare no money on creating a NATO springboard in the West against Russia or on fueling aggression, hatred and Russophobia. Right now, our soldiers and officers and the militiamen from Donbas are fighting on their land, protecting Russia's right to free and safe development as a multinational country that determines its future on its own, based on its history, culture and traditions. We reject any attempts at imposing on us fake values of dehumanization and moral depravity. All goals of the special military operation will be accomplished, which is reinforced by the courage and heroic actions of our warriors, by the consolidation of Russian society, whose support inspires strength and confidence in our army and navy, by the understanding of the truth and historic justice of our cause of building a strong sovereign Russia. I would like to emphasize that in the 21st century, sovereignty cannot be partial nor fragmentary. All of its elements are equally important. They strengthen and complement one another. That's why it's not just important to protect our political sovereignty and national identity. We should also reinforce everything that underlies our economic autonomy, our financial, human, technological self-sufficiency and independence. The very framework of Western sanctions is based on the false erroneous assumption that Russian economy is not sovereign, that it's critically vulnerable, and they were so caught up in spreading the myths about Russia's backwardness and the weakness of our position in the world economy and trade that they came to believe their own inventions.
попросту They игнорировали were реальные simply факты. ignoring real То, как facts. изменилась наша страна за последние They годы. were ignoring how much И our какие перемены, country и такие has перемены changed over the результат recent нашей years. плановой And these работы. changes were brought Созданию about by устойчивой our careful макроэкономической planning, конструкции, по aimed обеспечению at продовольственной building безопасности, a sustainable реализации программ macroeconomic импортозамещения, environment формированию to собственной ensure платежной системы food security, и так далее. implement import Конечно, substitution, build our санкционные own payment ограничения system, and so on поставили and so перед страной forth. Yes, много непростых sanctions задач. and restrictions Часть have предприятий put продолжает a испытывать great number проблемы of с tasks in комплектующими. front of us. Целый Some ряд технологических enterprises are решений suffering стали due to недоступны для shortages of наших spare компаний. parts. Some technological solutions are no longer available to our companies. Logistics has been disrupted. On the other hand, this is opening up new opportunities to us. It's often said, but it's the truth. This is an incentive to build an economy which can boast true, genuine, technological, manufacturing, human, scientific sovereignty. This comprehensive task can be accomplished in one go. We have to work on a systemic basis, oriented into the future, and this is the path Russia has chosen, pursuing long-term plans for the development of economic industries, reinforcing our social security, and the current tests can make some corrections and amendments to these plans, but the strategic direction is going to be the same. I would like to dwell today on the key principles that are going to underlie our country and our economy. The first principle is openness. Truly sovereign countries are always willing to engage in equal partnership and to make a contribution of their own to global development, whereas those who are weak and vulnerable are usually involved in searching for enemies and imposing xenophobia, or they completely lose their identity and autonomy, blindly following in the wake of their sovereign. Russia, even though our Western friends want us to do that desperately, is never going to choose the path of self-isolation altogether. On the contrary, we are going to expand our engagement with everyone who is interested, and there are many who want that. I'm not going to name them, but this is the overwhelming number of people on Earth. I'm not going to name all these countries who want to work with us. Everyone knows them. I'm not going to make a revelation if I say that everyone who wants to work with Russia comes under brazen pressure from the US. Sometimes it comes down to direct threats. But this blackmail is of little import. If we're talking about countries that are headed by true leaders who make a very clear distinction between national interests and interests of other players. And Russia is going to build economic cooperation with these countries, promoting new projects, and we are certainly going to work with Western companies who, despite the unprecedented arm twisting, continue to retain successful presence in the Russian market. International cooperation will develop on the solid and predictable foundation of building a convenient and independent payment infrastructure in national currencies, and to help our companies with logistics and cooperation, we develop transport corridors, increasing the throughput capacity of railroads, the transshipment capacity of ports in the Arctic, in the west and the south, in particular in the Azov and the Black Sea and Caspian basins. They are going to be the most important part of the north-south corridors that is going to create a sustainable channel of communications with the Middle East and South Asia. We hope that the flow of cargo will begin to grow steadily very soon over these corridors. But it's not just international trade that's important. Russia wants and is willing to develop scientific, technological, cultural, humanitarian and sport-based cooperation based on the principle of equality and mutual respect, and we will aspire to responsible leadership in all of these domains. The second principle for our long-term development is reliance on entrepreneurial initiative. Each and every private initiative that seeks to benefit Russia should get maximum support. The pandemic and the current developments have once again demonstrated to us the importance of flexibility and economic liberties. Private business, even amid harsh conditions, has shown that it's willing and ready to compete in the global markets, and they adapt to the shifting environment
thanks to private business, we will continue to alleviate administrative pressure. From 2016 to 2018, we had a moratorium on scheduled inspections of small enterprises. It was later extended until the end of 2022. In 2020, this moratorium was expanded to cover mid-sized enterprises, and moreover, the number of surprise inspections was brought down fourfold. We made a step further. In March this year, we've decided to forego planned and scheduled inspections of all entrepreneurs, regardless of the size of their business, with one condition: their activity should not be tied to a high risk of dealing damage and harm to citizens and the environment. And the number of scheduled inspections as compared to last year has decreased 6 times. Why am I talking about that in such detail? Because since the moratorium was introduced, the number of breaches by entrepreneurs, rather than go up, went down. It testifies to the maturity and responsibility of the Russian business. Rather than being compelled to comply with norms and requirements, it should be incentivized to do so. And that means that we can make another radical step. On a permanent basis, we can forego most inspections for the whole of Russian business if its activities are not carrying a high risk of dealing damage. Everyone understands for quite some time there is no need to go around and inspect each and everyone. We need a risk-oriented approach, and I request the government to set the concrete parameters for such a reform in the coming months. Another sensitive issue for our business, it is also an issue of national security and economic sustainability. In order to decrease and minimize any type of abuse, any loopholes that allow exerting pressure on entrepreneurs, we are consistent in removing and abolishing vague norms of criminal legislation with regard to so-called economic crimes. In March, a law was signed according to which criminal charges against entrepreneurs that are tax-related will only be brought at the initiative of the tax service, and very soon a draft law is going to be adopted on the statute of limitations and also on the dismissal of criminal charges once the tax arrears have been paid in full. And we have also need in decriminalizing a number of other economic crimes, such as those related to working without a license or without accreditation. This is a very fine issue due to the illegitimate actions of our Western partners. They refuse us these licenses. In these types of situations, our government agencies should not, push our companies towards crimes. You understand what kind of the situation we're in. And those who work in small and medium enterprises, the license runs out, and the Western companies are not extending these licenses, so what are they to do? Are they to shut down their business? Of course not. Moreover, we should think about increasing the threshold for responsibility in case of arrears in customs and other obligatory payments. Moreover, it's been very long since we updated the parameters for defining bigger damage and particularly big damages despite the inflation, and also there is a mismatch. The accumulated inflation is around 50%, and there's no update for a very long time. We also need to revisit the grounds for detention against entrepreneurs and also set the deadlines for pre-trial investigations. We understand that these norms are very often resorted to when there is no objective necessity to do so. As a result, some companies have to suspend their activities or outright shut down, and this incurs losses. They can lose their market standing, jobs, their goodwill and authority and reputation of their leaders. And I would like to draw the attention of our law enforcement agencies to this
matter, they need to put an end to this practice, and I would like to request the government to work together with the Supreme Court to draft the requisite amendments to the legislation, and I would like them to do that before October the 1st this year. On an additional note, through the Security Council, I have instructed to carry out a special analysis of the cases when criminal charges are brought but do not reach trial, and the number of such cases has significantly grown over the last year. Everyone understands why this happens very often. There are no sufficient grounds to bring charges. Sometimes these charges are used to exert pressure on individuals or companies. We'll talk about additional measures, and we'll talk about how to organize the activities of our law enforcement agencies. No doubt, modern business environment is facilitated by regional management teams. At SPIF, as a tradition, I take note of those Russian regions that have achieved great headway in national investment climate score that's prepared by the Strategic Initiative Agency. We have certain changes in the first three rankers, Moscow and Tatarstan this year, and they're still leaders. Joined by the Moscow region, jumped to the third place from the 8th place. Among the top rankers are Tula, Nizhny Novgorod, two men, Novgorod, Sakhalin, region St. Petersburg and Bashkortostan. On a particular note, I would like to take note of the regions that have made most progress. These are Kurgan region by 36 positions, Perm and Altai Krai by 26 positions, Ingushetia by 24 positions, and Ivanovo region that has risen 17 positions. I would like to offer my congratulations to my colleagues from these regions, and I would like to say thank you to them. The federal government is also paying particular attention to supporting business initiatives of our citizens in small cities and remote areas, in rural areas, and the same goes for the regional and the municipal level. And we have some success stories, such as software, environmentally friendly goods, self-made products across the country that have been sold through Russian marketplaces, online marketplaces. We need to create new opportunities, implement new models of trade, including e-trade platforms. We need to bring down logistics, transport, and other types of costs, in particular through the modernized offices of the Post of Russia. We have to help the employers of small companies, self-employed citizens, novice entrepreneurs. We have to help them get additional skills and competencies. We have the relevant measures that target small towns, rural areas, and remote areas and territories, and I would like to enter them as a special category into the national project on SMEs. I would like to address the owners and the heads of big companies and top managers, colleagues, friends. Genuine, solid success, sense of dignity, and self-respect only come when you tie your future and the future of your children to your country, to your homeland. Мы со многими поддерживаем отношения в течение длительного времени, и я знаю настроение многих наших for many years, and I know the sentiments of many companies, heads, and owners, and it's from you that I've heard on many occasions that business is more than just making money. It's about improving the lives around you. It's about contributing to the development of your cities, your regions, your countries, and serving your people and society. This cannot be replaced by anything else. This is the very essence of business. And the recent developments only vindicate that. It's safe at home. And those who chose not to listen to this obvious message lost hundreds, if not billions, hundreds of millions, if not billions of dollars in the West. And that's how this safe haven for capital turned out to be.
once again, addressing colleagues who are here in the hall and those who are not here, I would like to call on you not to fall into the same trap again, because our country boasts a huge potential. And there is a host of issues that need to be addressed at home. Invest at home. Invest into new enterprises and jobs, and tourist infrastructure, support schools, universities, healthcare, social security system, culture and sport. I know that you are doing that, many of you. But I would like to emphasize that once again. That was the high understanding of their lofty mission by the Bakrushins, Morozovs, Shukins, Rabushinskis, Akturins, Galevs, Apanayevs, Matsievs, Mamontov, Tretyakov, Arsenov, Dadashev, Achieve, many Russian, Tatar, Buryat, Chechen, Dagestan, Yakutian, Ossetian, Jewish, Armenian, merchant and entrepreneurial families and representatives of other peoples of the multinational Russia. And these people have entered their names into the annals of our history. Incidentally, on a particular note, I would like to highlight the following. For possible successors of the capital, I don't know what's more important, the money they get, the property, or maybe the goodwill, the good name, and the contribution of their forefathers to their country's future. It's not going to be squandered by anyone. Pardon this expression. And the good name is going to be with the descendants. It's going to follow them from many generations to many generations. It's going to be a better support than money and property. Distinguished colleagues, the third principle of our long-term development is a responsible and well-balanced macroeconomic policy. It's precisely this policy that has allowed us to withstand the unprecedented sanction pressure. And this policy is important not just to respond to the current threats, but in the long run as well. We're not going to relive the tragic experience of our Western colleagues who have set off the inflation spiral and thrown their finance into disarray. Our goal is to develop our economy steadily for many years to come, decrease the inflation burden for citizens and business, and achieving the long and mid-term target of inflation. We want 4%. I started with the inflation figures, but the goal is the same, it's 4%. I've already instructed the government to draft proposals on the new fiscal rules that seeks to ensure the predictability of our fiscal policy and to create the most favorable environment to use the external economic conditions to our advantage. Which basis for the welfare of our citizens. Yes, some companies are committing suicide. We see that some companies have this suicidal sentiment. And it would be senseless to sterilize the money supplied with their help. But the main principle is to spend how much you earn. And this principle is peremptory. It's always there. The fourth principle is social justice. Economic growth, business initiative, industrial capabilities, scientific and technological potential of Russia should translate into social advancement. And this development should lead to decreasing inequality rather than exacerbating it, as it happens in some countries. We are not champions or the leaders in addressing these tasks. The issue still stands, but still, decreasing poverty and inequality comes through greater demand on domestic produce, through increasing the potential of our regions, through creating new jobs where they're most needed. This is the determining condition
condition for further economic development. The positive dynamics and real wages of our citizens and lower poverty level, these are the main fruits that testify to the efficiency of our government. And we need to improve and to address the objective difficulties. This year, this is the task set forth before the government, and we have to protect the most vulnerable groups, pensioners and families with children, those who found themselves in dire straits. On a yearly basis, pensions are growing at a rate superior to the inflation rate. This year, they were increased twice, and starting from June the 1st by additional 10%. Together with pensions by 10%, we've increased the minimum wages as well as the subsistence level to which many other social benefits and payments are tied, and they will have to increase accordingly, which is going to directly affect for better the income of around 15 million people. Over the recent years, we have set in place a comprehensive system to support low-income families with children, and women can get support from pregnancy until their children reach 17 years. The welfare of people and their well-being is an important factor of demographic development given the negative demographic waves that are overlapping. In April this year, fewer than 100,000 children were born. That's by 13% less than in April 2020, and I would like to ask the chairman of the Russian government to personally oversee the development of additional measures to support families with children. They need to be comprehensive and commensurate with the magnitude of these demographic challenges we are up against. The future of Russia lies with families with 2, 3 and more children, so it's not just about direct financial support. We need to target and tie to the needs of these families with children everything, the healthcare system, education system, and the rest that affects our quality of life. And this is precisely the goal pursued by the National Social Initiative, implemented by regional teams and the Agency for Strategic Initiative. Together, this autumn we are going to take stock of the standards of living, to get the best practices and spread them. The fifth principle is the accelerated development of our infrastructure. We've already increased direct budget expenditure on reinforcing our transport network, and starting next year we are going to build the main roads at the federal and regional level. Within 5 years, no less than 85% of these roads should be rebuilt to comply with standards. We are actively deploying such a new tool as infrastructure budget loans provided for 15 years at 3% rate, and the demand is running far higher than initially anticipated. Our regions can both carry through promising projects which we cannot delay. We'll think what we can do. Last night we had a lengthy discussion about that, and we think this is a very good instrument. On a particular note, we need to modernize the utilities sector, and there are many problems there. This is a chronically underfunded sector to the tune of 4.5 trillion rubles. 40% of networks have to be changed, hence low efficiency, big losses, and no less than 3% of networks go into obsolescence, become dilapidated on a yearly basis, and just 2% are changed, and this situation is getting worse year in, year out. That's why we need to consolidate resources and launch a comprehensive program to modernize the utility sector. It should be synchronized with our plans for infrastructure development and overhaul of housing. We need to cardinally improve the situation, and we need to steadily bring down the share of dilapidated and obsolete networks. We should also address the issue of substandard living, and we'll talk about that in detail with governors during the session of the Bureau of the State Council next week. I also suggest that we boost the resources to create a favorable
urban environment in small towns and historical settlements. It's a good program, and we believe we need to allocate additional 10 billion rubles on a yearly basis in 2023-2024 to these ends. Additional money is going to be allocated to develop the Russian Far East. I would like to request the government to allocate special limits and set special conditions for these, and under the infrastructure budget loans program and the modernization of the utilities program, our special priority is the comprehensive development of rural territories, because people who live in rural areas feed the country and they need comfortable, decent living conditions. So, I request the government in this regard to allocate additional funds for the relevant state and government program. The financial source for that can come from export fees levied on the sales of agricultural goods. It's a constant source, yes, it can be volatile, but it's going to be on a permanent basis. So, separately, I suggest we should expand the programs for rebuilding and modernizing rural housing, cultural houses, and regional theaters and museums, allocating 6 billion rubles for these ends in 2023-2024. Of particular importance, as I said, well, I'm going to give you a very good example. I gave medals to heroes of labor. One of them was Mr. Mikhailov from Yakutia. During the closed-door meetings, he asked to help with the building a culture center at his settlement, and will help him. But people at all levels say that this is a relevant matter. Let me digress a little bit. I think it's perfectly acceptable here, because the holiday season is starting in Russia. You're in, you're out. An increasing number of tourists are trying to reach the marvelous natural spots across our country in national parks and natural reserves. Our estimates say that this year the tourist flow is going to be more than 12 million people, and it's very important that government agencies, businesses and tourists know what's acceptable, what's not, where tourist facilities can be built and where it's categorically forbidden because it creates risks for fragile, unique ecosystems. The State Duma is currently considering a draft law which is aimed at regulating the organization of tourism in specially protected territories. We need to create a civilized foundation for such activities, and in this regard I would like to say that all decisions taken in this domain have to be carefully thought through, they have to be considered very cautiously. On a particular note, I would like to say how important it is to preserve and protect Lake Baikal, and this is precisely the objective of our unique comprehensive development project for the city of Baikal. It should be the example of rational, environmentally friendly economic activity we need, not just to liquidate and neutralize the accumulated damage done by the Baikal paper and pulp factory. We need to elevate the city to a new level of life. It should be the flame bearer of Russian environmental tourism. This project should be based on cutting-edge technologies and environmentally friendly energy sources. We will use clean technologies and environmentally modernize our enterprises, decrease the atmospheric pollution. We need to create circular economy projects, green projects, preserve the climate, and this is something I spoke about at this forum last year. And we also come down to the sixth cross-cutting principle of our development, which is the achievement of technological sovereignty. We need to create an integral system for economic development that is not dependent on foreign institutions. We have to build all spheres of life on a new level of technological quality, and we should not be just barely users. We have to have technological keys to building goods and services of new generations. Over the recent years, we've been paying a great deal of attention to import substitutions, and we've made some great headway in agriculture, in defense, and medicine, and in many other
things. We've got many discussions on that. But import substitution is no silver bullet. It's no universal solution. Should we blindly emulate others? Should we try to replace these goods and services with copies, albeit with good ones? We will always be catching up, and we have to be one step ahead. We have to create our own competitive technologies, goods and services which can set the new world standards. In this regard, I would like to remind you that Sergei Korolev chose not to blindly copy and partially improve on the trophy rockets. He saw into the future, and he came up with a unique package system when building the R-7 rocket, thereby paving the way to outer space for humanity, and he set the standards for many decades to come. And that was the principle of the founders of many Soviet scientific programs who looked ahead. And based on this groundwork, our researchers are trading and striding forth. Thanks to them, Russia boasts hypersonic weapons, and that's unprecedented. No other countries have that. Rosatom still is retaining the leading edge in nuclear-powered technologies and icebreakers. We have cutting-edge solutions in AI and big data, the best in the world. This technological development is the cross-cutting dimension which is going to determine the future of not just the next 10 years, but also the 21st century. And it's in detail that we're going to talk about this techno-economics at the next session of the Soviet on strategic development. And of course, we need new managerial solutions to develop engineering, education, the transfer of scientific achievements. They have to translate into real economy. They have to be provided with financial resources, and we'll talk about the cross-cutting foundational technologies as well as about the digital transformation of whole sectors. Of course, we cannot produce everything. It's impossible, and we do not need that. But we need to have the critically important technologies. So, should we require it, we should be able to set up our own production of any goods or services on our own basis within a very short time frame. And this is what we did with the coronavirus vaccine, and right now we've done that for many other products and services. To cite an example, once the responsible partners of Kamaz left the Russian market, this niche was occupied by Russian producers, and it's not just about the spare parts. There are also very good prospects for line haul, transport, and heavy trucks. I would also like to take note of the MIA payment system, which successfully replaced Visa and MasterCard in the domestic market. It's currently steadily increasing its geographic scope, achieving international recognition. Another example, the St. Petersburg tractor plant, its foreign partner, refused to provide motors and provide technical maintenance. Instead, Yaroslavl and Tutaev motor producers boosted supply chains, and right now in March, April, St. Petersburg tractor plant achieved record highs in production levels. And there are many other positive practices like that, and they are becoming increasingly numerous. I reiterate, Russia builds human, scientific and technological foundation to create any products that is particularly relevant, including appliances and construction and industrial and service equipment. Right now we need to boost capacities to set up production lines within a very short time frame, and of course we need prepared production capacities and facilities. So I instruct the government by autumn to present the key parameters for new industrial clusters. In this domain, what's important is funding. In these clusters, entrepreneurs should have access to long-term, affordable loans, up to at least 10 years, and at no more than 7% interest rate in rubles. And we've spoken about that with the economic
division of the government. Everyone agrees we'll do that. Secondly, taxation. In these clusters, the semi-fixed taxes should be at a low level, including insurance payments. The third avenue to pursue is supporting production at the earliest stages when building the package of orders, providing subsidies to get the products from these enterprises. It's going to be difficult, but I think subsidies will be required. We have to work this through. Fourth, facilitated administrative regime. There should be no inspections or little, very few. And the same goes for taxation and customs monitoring should be very light and not cumbersome. Fifth, we need to create guaranteed long-term demand for this innovative production produced and reaching the market. We need a preferential regime for these industrial clusters, and it's going to be in force starting from January the 1st, 2023. I would like to say in this regard that the new poles of growth and the existing one should engage small business for enterprises, for small organizations. It's important to see where you're going, to see the prospects, and that's why I would like to ask the government to work together with the SMEs Corporation as well as with our biggest companies to launch the tool of long-term contracts with state-sponsored companies and small and medium enterprises, because this will guarantee the demand for the goods produced by these entrepreneurs. This will help them expand their current production capacities or create new ones. We have already decreased the time frames for building industrial facilities. We have removed cumbersome procedures, but there are some margins for improvement, especially if you start from scratch. It takes from 18 months to 3 years, and if you want to buy ready-made industrial facilities, still the interest rates are very high. That's why I suggest we launch a new instrument, namely the industrial mortgage. I am referring to concessional long-term rates loans at 5% on a yearly basis, and these mortgage loans will be provided to enterprises who would like to buy ready-made industrial facilities for production, and I would like the government not to tarry to hammer out the details with the banking sector so that it takes up as soon as possible in a fully fledged manner. Distinguished friends, the rate and magnitude of changes happening to the global economy, to the finance and to the international relations are growing. Increasingly pronounced is the shift from globalization in favor of a multipolar growth model. The birth of a new world order is an arduous process. We are yet to face many new challenges, risks and factors which it is impossible to predict as of now. But it's evident that the rules, the very essence of the new world order, will be set by strong sovereign nations. Those who are not following in someone else's footsteps. Only strong nations can make contribution to the emergence of this new nascent world order. Otherwise, they will be relegated to the status of a disenfranchised colony of someone else. They need to strive forth, listen to the voice of time, change. And for that end, they should demonstrate national will and resoluteness. Russia is entering this era as a powerful sovereign nation. We are certain to use the colossal opportunities that are currently opening up in front of us. We'll get even stronger. Thank you for your attention. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень хочется сказать, что в таком исчерпывающем
выступлении, исчерпывающем анализе, нам больше не осталось о чем поговорить, потому что вы ответили на все вопросы, но вопросы все равно остаются, и мы к ним обязательно приступим. А сейчас я попрошу Касым-Жомарта Кемелевича пройти к этому пюпитру и поделиться с нами своим видением процессов, происходящих в вашей стране, в нашей стране, в отношениях наших стран и в мире. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, поздравляю всех со столь значимым событием, проведением юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Благодарю Владимира Владимировича за приглашение, теплый и радушный прием в культурной столице России. За четверть века Петербургский форум заслуженно обрел статус авторитетной экспертной платформы и занял достойное место среди других мировых дискуссионных площадок. Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности, глобальные потрясения, связанные с пандемией, и нарастанием геополитической напряженности привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Сдерживающими факторами экономического роста стали изменения климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений. Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии Восток-Запад, Север-Юг. Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Актуальная задача сопряжения евразийской интеграции с китайской концепцией «один пояс, один путь». Как вам известно, в Казахстане сейчас осуществляются масштабные политические и экономические реформы. Они направлены на перезагрузку государственного управления и строительство справедливого нового Казахстана. Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инвестиций. В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты, сотрудничество и сформировать будущие точки роста наших экономик. Наряду с этим следует всегда помнить о важнейшей задаче обеспечения международной и региональной безопасности. Поэтому далее я хотел бы обратить ваше внимание на следующие моменты. Первое.
как я уже сказал, укрепление потенциала Евразийского экономического союза. Эта задача остается актуальной для нас. Совокупный объем экономик всех государств Союза составляет сейчас более $2 триллионов. Это огромный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Во всяком случае, так должно быть. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество в рамках Союза продолжает последовательно укрепляться. Объем взаимной торговли в прошлом году достиг максимума за весь период функционирования Союза и составил порядка $73 миллиардов, что на треть больше показателя предыдущего года. В рамках этого объединения ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия. В прошлом году взаимный товарооборот двух стран вырос почти на треть, достиг более $24 миллиардов. Это рекордные для нас цифры. В текущем году положительная динамика сохраняется. За первый квартал этого года объем товарооборота вырос на более чем 12%. На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках Евразийского экономического союза с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную, я бы сказал бы проактивную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некого буферного рынка. В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии. Казахстан и Россия могут вывести на качественно новый уровень промышленную кооперацию. У нас есть специальный план, программа промышленной кооперации в новых условиях. Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки, соответствующие инфраструктуры и создаваться благоприятный инвестиционный климат. В принципе, это уже делается. Особая актуальность в текущих реалиях приобретает полноценная реализация сельскохозяйственного потенциала наших стран. Согласно данным ФАО, обеспеченности сельхозхозяйственными землями Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Данный факт приобретает особую актуальность в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности. По данным Организации Объединенных Наций, в этом году количество голодающих вырастет с 270 до 323 миллионов человек. Снабжение населения качественными, безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания и внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая, конечно же, Евразийский экономический союз, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – это наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами, о чем сегодня убедительно сказал президент России. Второе. Считаю важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересовано
As I know, the participants are discussing the Greater Eurasian Partnership. This initiative was put forward by the Russian Federation. It is designed to create a common area for equal cooperation between countries and regional organizations. Therefore, we are in favor of creating a Greater Eurasian Partnership. This year, Kazakhstan is the president of the CIS. We have a successful experience of leading this organization, and I would like to say that the multilateral instruments for multilateral dialogues are very important, and I believe that the CIS can serve as a useful platform for implementing projects such as the Greater Eurasian Partnership. At the same time, the SCO, ASEAN, Eurasian Economic Union, can become an integral part of a Greater Eurasian community. Traditionally friendly countries such as China, India, the Middle East countries, South and Southeast Asia, these countries can become important investors to the economies of our region. China has already become the most important trade and economic partner for our country. This country invested over $23 billion over the last 15 years. Therefore, deepening bilateral and multilateral cooperation with China is very important for our country. Political cooperation is important, as well as economic aspects. We need to tighten direct channels between businesses to build new transport and logistics corridors. And today, on this forum, I met Russian representatives of other interested states. We pay a specific attention to discussing these issues. It also looks promising to create a pool of cutting-edge technological projects and reliable transport logistics chains to create new opportunities for the economic growth for both our countries. Thirdly, Kazakhstan has always stood in favor of international efforts aimed at combating the climate change. We will give more and more weight for the green investments and to the relevant projects. Environmental problems are global. Almost all the countries of the world were affected, including Kazakhstan. Last year, because of drought and problems with the river supply water from the river, we have the problems at the Zhayik region in our country. I believe that such long-term challenges must be dealt with jointly. I believe that we need to think of the closed loop, or so-called circular economy. And we are working on decreasing our dependence on energy. We develop renewable sources of energy and fight against energy losses. Industrial ties between our countries and geography dictates that it is necessary for us to unite efforts in this strategically important sphere. I hope that together we can come up with reliable approaches and to identify concrete measures to achieve sustainable results. Fourth, a sustainable source of economic growth is, of course, a qualitative human capital and a constructive intercultural dialogue. As part of the International Decade of Reapproaching of Cultures declared at the UN, we will continue to make efforts to increase cultural diversity and to promote intercultural dialogue internationally. In September this year, our capital will host the traditional meeting of world religions, and we would like to invite religion personalities from Russia to take part in this forum. We are actively changing the system of higher education involving leading international universities with Russian universities. We deepen educational ties. This is of particular importance in order to strengthen
traditions of Russia-Kazakhstan cooperation. I'm confident that a successful implementation of educational and cultural initiatives will help to make a significant contribution to sustainable economic development of our countries. Distinguished participants, Kazakhstan firmly believes that Eurasia is our common house and the states of our continent must closely cooperate together. We are convinced that a peaceful, stable, economically strong Eurasia will be an important factor to an inclusive global growth. We believe that this important discussion platform that brings together high-level experts has huge potential to find productive ideas aimed at normalizing the international situation and bringing back the world economy to the positive dynamics. Thank you very much. Спасибо, спасибо большое, Касым-Жомарт Кемелевич. Евразия действительно наш. Здесь пока переговоры. Евразия действительно наш общий дом. Очень хочется, чтобы этот дом был и безопасным, и процветающим с Божьей помощью и общими усилиями. Сейчас мы обратимся к Африке. У нас есть видеообращение от президента Египта Абдулла Фатаха Халила ас-Сиси. Пожалуйста, можно вот на экраны его запустить? Спасибо. In the name of God, the distinguished President of the Russian Federation, Vladimir Putin, ladies and gentlemen, dear participants, first of all, I would like to congratulate His Excellency President Putin with the anniversary forum. Since its first session in 1997, has already become an important platform for the business community to cooperate, has become an outstanding economic event, which discusses the main economic problems that developing markets and the rest of the world face. Ladies and gentlemen, the Arab Republic of Egypt takes part in the 25th St. Petersburg International Economic Forum as a guest country, which attests to a privileged level of Russia-Egypt economic relations that has emerged over the past few years. This year, the forum is held amid unprecedented economic and political strategic challenges. I hope that the results of the forum will help to find effective solutions to current problems and will help to overcome, to mitigate the world economic crisis that hit many countries in the world, including the developing countries. At the same time, it is necessary to take into the account the concerns of all countries that will help to ensure security and well-being of peoples and help to achieve long-term understanding on political issues. This will lay beneficial foundation for the economy, the global economy to grow. It's very important in the post-COVID environment because the pandemic demanded us to devote many financial resources, and our economic development was slowed down. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity and stress that Egypt is proud that it has formed relations of solid friendship with Russia. And we have formed these relations over the last few years in the most important areas of economy, in the interest of increasing well-being of our peoples. Over the past years, the Arab Republic of Egypt and the Russian Federation were part of large, ambitious projects, which attests to the aspiration of our peoples to ensure further economic progress. Maybe one of the most important projects, perhaps, is the building of the Adaba nuclear power station.
which is in line with the national Egyptian strategy in terms of national projects using the renewables. We can also name the Russian industrial zone as part of the Suez Canal economic zone, and this project will be an important indicator of economic growth in Africa. The development of Egyptian railroads and other joint projects are important because they benefit both our countries. Ladies and gentlemen, it's well known that over the past decades, Egypt lived through important historic events, and it seriously influenced the well-being of our citizens, and our people managed to overcome the crisis thanks to a very concrete strategy for development based on investments, first and foremost investments in human capital, in ordinary Egyptians. It helps to unlock their creative potential. On this basis, Egypt developed the 2030 conception, a long-term strategy to ensure social economic development and environment protection. On the basis of this conception, the Egyptian government decided to improve and modernize the legal basis in order to attract investments. As a result, Egypt ranked first among African countries that draw the foreign investments, and Egypt has become one of the few countries in the world that reached significant economic growth of 3.2% in 2021, despite the negative influence of the COVID-19 pandemic on the world economy. Currently, we expect our national economy to grow at a tempo of 5.5% in this financial year. Non-petroleum exports of our country raised to $32 billion. Egypt also reached certain successes in implementing the strategy amid expanding internal potential, domestic potential, in re-implementing agricultural projects by increasing the agricultural areas by 2 million. In addition, we are implementing ambitious transport communication projects. We're building dozens of kilometers of new roads and developing infrastructure. And this regards the high-speed train project that would connect the Red and the Mediterranean Seas, and it will increase the world trade routes. I would like also to add to this list a number of industrial projects, including the projects on green energy that are being implemented in Egypt. Despite the aforementioned steps, we have recently faced the economic crisis provoked by the COVID-19 pandemic, and the whole world is steadily overcoming the consequences of this crisis. At the same time, we are facing another economic crisis, which negatively affected the economic growth and budgets of different countries. As a result, we've seen the growth of prices on fuel, and we saw the depreciation of national currency. It's led to the disruption of supply chains, disruptions in civil aviation and other areas of Egyptian economy. First and foremost in tourism and insurance. In order to overcome this global crisis, we need to unite our efforts to coordinate our steps in order to normalize the situation. In particular, it's important for the naval navigation, for restoring food supplies, grain, oils. We need to stabilize the global situation to reduce the consequences of economic crisis for those people who strive peace and development.
I would like to take this opportunity and to call on all the companies that are part of this forum to tap the huge potential and to invest in all the spheres, in all the areas of economy in Egypt. I would like to send best regards to the citizens of St. Petersburg, the city of wrestlers, who are very important for the city, and that city is the symbol of openness to the entire world. I would like to thank, in conclusion, His Excellency President Putin for his invitation that he sent to Egypt to take part in this forum as a guest country. I would like to wish the participants all the success. To all the brotherly nations, I would like to wish constructive, successful cooperation, prosperity and progress. I pray to the God to send us peace and stability, to prevent wars, to avoid social economic consequences of conflicts, to resort to dialogue, to the language of mutual understanding and peaceful coexistence. Thank you for your attention. Спасибо господину президенту Египта. Я думаю, что питерцам и ленинградцам сейчас особенно приятно по поводу таких теплых слов в адрес Санкт-Петербурга. Но нам осталось немножко до того, как начнется наша дискуссия, как говорят, ожидания усугубляют желание. Нам осталось послушать видеообращение председателя КНР Си Цзиньпиня. Пожалуйста. 尊敬的普京总统，女士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, dear friends. 感谢普京总统的盛情邀请。 I want to thank President Putin for his kind invitation. It gives me great pleasure to join you again at the St. Petersburg International Economic Forum after 3 years. In February, President Putin visited China and attended the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics. We had friendly exchanges and reached many important common understandings on expanding all-round bilateral practical cooperation and following a global governance philosophy that emphasizes extensive consultations, joint contribution and shared benefits. Currently, China-Russia cooperation is showing good momentum across the board. Two-way trade reached $65.8 billion in the first 5 months of this year and is expected to reach a new high for the whole year. This reflects the strong resilience and internal impetus of our bilateral cooperation. As a result of major changes and the pandemic, both unseen in the century, the world is entering a new phase of instability and transformation. Economic globalization is facing headwinds, the North-South gap keeps widening, and development cooperation is losing steam. All these are weighing down the already struggling world economy and posing unprecedented challenges to the implementation of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. As a nation, Chinese dictum goes, a wise man would always think about potential risks in a favorable situation and look for possible opportunities in times of adversity. Crises and opportunities come together, and a crisis overcome is an opportunity gained. For a crisis to be turned into an opportunity, confidence is the game changer. The more difficult things get, the greater the need grows to stay confident. Last year, I proposed the Global Development Initiative at the UN General Assembly. It has been warmly received and supported by the UN and other international organizations and some 100 countries in the world. At a time when the international community is so keen about achieving more equitable, sustainable and secure development, we should seize opportunities, meet challenges head-on, and work on the implementation of the GDI to build a shared future of peace and prosperity.
First, 塑造有利发展环 we 境， need to foster an enabling 要践行 environment 真 for 正的 development. 多边主 It is 义， important that we follow true 尊 multilateralism, 重并支持各 respect 国 and 走 support 符 all 合本 countries' 国国情的 pursuit 发展 of 道路， development paths 建 suited 设 to their 开 national 放型世界 conditions, 经济， build an open 提 world 升 economy, 新兴市 and 场国家 increase 和 the 发展中国 representation 家 and voice 在全 of 球经济 emerging 治理 markets 中的 and 代 developing 表性 countries 和 in 发言 global 权， economic governance, 促 with a 进全 view 球 to 平 making 衡 global 协 development 调 more 包容 balanced, 发展。 coordinated, and inclusive. 第二，提振发展伙 Secondly, 伴 we 关 need 系 to，strengthen development 要 partnerships. 加强南北合 It is 作， important that we 南南 enhance 合作， North-South and 汇集合作资 South-South 源， cooperation, pool 平台 cooperation resources, 和发展伙伴 platforms, 网络， and networks of development 增加发展 partnerships, 援助， and scale up 形成 development 发展合力， assistance in order to 弥合 forge 发展 greater 分工。 synergy for development and close the development gap. 第三，推动经济全 Third, 球化 we 进 need 程， to advance economic 要加强 globalization. 发展政 It is 策， important that we 国际规则和 strengthen 标准 soft 的 connectivity 满 of 人 development policies 定期 and 脱钩 international 断 rules 供 and standards, 单边制 reject 裁 attempts at 极限 decoupling, 施压， supply 消除 disruption, 贸易壁垒， unilateral sanctions, 维 and 护 maximum 全球 pressure, 产业链 remove trade 供应链 barriers, 稳定， keep global 携 industrial 手 and 应 supply 对 chains 日 stable, 趋严峻 tackle the 的 worsening 粮 food 食 and energy 能源 crises, 危机， and 实 revive 现 the world 世界 economy. 经济复苏。第四， Fourth, 坚持创新驱动， we need to pursue 要挖掘创新 innovation-driven 增长的潜 development. 力， It is important 完善 that we unlock the 创新规则 potential 和 of 制度环境， innovation-driven growth, 打 improve 破 the rules and institutional 创新 environment 要 for 素 innovation, 流动壁 break 垒， down barriers to the flow 深 of 化创 innovation 新 factors, 交流合 deepen 作， exchanges and 推 cooperation 动 on 科技同 innovation, 经济深度 facilitate 融 deeper 合， integration of 共 science 享 and technology into the 创新 economy, 成果。 and make sure the fruits of innovations are shared by 女 all. 士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, 中国 friends, 经济韧性强， the fundamentals of 潜 the 力足， Chinese economy, its 长期 strong 向好的 resilience, 基本 enormous 面 potential, 没 and 有改 long-term 变。 sustainability 我 remain 们对中国 unchanged. 经济发展充 We 满 have full 信心。 confidence in China's 中国 economic 将继 development. 续推 China 动 will continue 高 to 质量发 promote 展， high-quality development, 坚定不移 expand 扩 high 大 standard opening 高 up 水 with 平开 firm 放， resolve, and pursue 推 high-quality 进 Belt and 高质 Road 量共建“一带 cooperation. 一路”。中国愿同包括俄罗 China 斯在内 stands 的世 ready 界 to 各 work 国 with 一道， Russia and all other countries to 共 explore 创发展 development 前景， prospects, 共 share 享 growth 增长机遇， opportunities, 为深化 and 全球发展 make 合 new 作， contributions 推动 to 构建 deepening 人类 global 命运共 development 同体， cooperation and 做 building a 出新的贡 community 献。 with a shared 谢谢大 future 家。 for the mankind. Thank you all. Спасибо господину председателю. Our Приобщиться к китайской gratitude мудрости и узнать goes несколько to новых китайских presidency. It is мудростей никогда не always лишнее, тем exciting более to сейчас, learn когда, more about the может быть, Chinese именно wisdom, китайская learn a мудрость few будет new полезна Chinese всему things. миру. Probably, who Владимир knows, Владимирович, the я вам хотела Chinese показать wisdom одну is вещь, exactly what the world специально needs с at the собой moment. взяла. President Putin, I Вот wanted to такой show сок. one thing. I wanted to Он show раньше it был весь specifically to цветной. you. That's a Неважно, какой package сок, здесь of даже не видно, какой juice. It бренд, doesn't хотя really это matter расхожий what kind of бренд. juice it is, А or теперь what вот brand видите, it is. маленькая But картинка, look at the остальное packaging. белый. It used to be very Почему? И different. это It массово looks very сейчас так. colorful. Now it's all white. Потому что Why закончилась so? краска. Well, because there is Производитель no краски paint для вот таких available. упаковок The ушел из manufacturer России. of paint for А that type теперь of еще объявил о packaging том, что уходит и has left the производитель Russian самих market. упаковок. Это And я now we купила have heard that 2 недели even the назад, manufacturer of the а packaging сейчас itself is уже about и to этого leave скоро не будет. Russia И as well. получится, So что even нам that will no останется longer be разливать, available. видимо, So в that would бутылки или probably в mean that 3-литровой we would банке, have как to в моем bottle детстве, juice если не to выяснится, put it что into бутылки мы glass тоже не bottles as it производим. used to be when I was a Есть очень child. разные взгляды на это. So Вы there are сегодня very коснулись different этого positions вопроса, on да? that. You slightly touched on the Вот matter in your часть address приехавших, today. значительная часть, больше, наверное, A людей, major которые part of сейчас the в этом people зале, они present in приехали this сюда на hall at the Сапсане. moment, I've probably Вот arrived to St. одни Petersburg нам on a говорят, что Sapsan до Сапсаны train. мы заменим We китайскими, они hear еще from лучше, some сильно people уже that will ушел. replace А Sapsan другие trains говорят, by да, the мы научимся и Chinese будем trains делать that are even сами. better. Some say that Я we will напомню, learn что у to нас свои manufacture trains on our высокоскоростные own. поезда, R200, Well, I они, have to кажется, say назывались, that the в high-speed 1984 trains we году used были to have запущены. in В 1984 мне 1984 they 4 were годика called было, еще в школу не ходила. R24. It was А мы уже, у нас aged были 4 at the скоростные moment. скоростные And back поезда, then а we больше
had нет. high-speed Это же trains, грустно. but we no longer have them, А есть which is люди, quite которые sad. говорят, что And there нет, are что people мы не who сможем say это that, заменить, что нам no, Сапсанов we останется на cannot пару лет, и потом substitute мы просто Сапсан trains откажемся от
высокоскоростного движения, то сделаем шаг назад с точки зрения того, к чему мы привыкли. И так по всем параметрам. Телефоны, компьютеры, все, к чему мы привыкли. Если нам придется от этого отказаться, это какой-то очень грустный, я бы сказала, душераздирающий грустный план. Может быть, есть другой план? Всегда при принятии любых решений нужно вычленять главное. Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее сейчас и будущим поколениям. Или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, у нас в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла, и продавать кругляк за границу. Это неизбежно. Я уже говорил об этом в своем выступлении. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Но это не значит, что мы сегодня должны погружаться в ситуацию, когда мы должны вернуться на 30, 40, 50 лет назад. Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, которую не смогут нам заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот промежуток, или не сможем сделать сами. Вы не видите, а Касым-Жомарт Кемелевич качает головой, наверное, смогут заменить. Вопрос совершенно не в этом. Вот мы говорим об импортозамещении. Я вот выступаю тоже сказал, здесь два слова просто добавлю, чтобы не занимать много времени, отвечать только на один вопрос. Вопрос не в импортозамещении. Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школах. Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий. Ведь этого не давали раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами предыдущие десятилетия. В этом же проблема. Когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции, ограничения. В этом вся проблема. Поэтому мы должны настроить себя именно на это. И иметь возможность производить и воспроизводить критически важные технологии на базе того, о чем я сказал. А на этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, о которых вы упомянули, и упаковки, и телефоны, и смартфоны. Вот если мы поймем вот это и будем настраиваться на решение фундаментальных задач, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно. Повторю еще раз, на это место придут и приходят уже другие. Те, кто производит эту упаковку, те производят краску. Да и краску мы тоже начинаем производить. И другие товары широкого потребления, и товары, связанные с промышленным применением в широком смысле этого слова. Да все мы сможем сделать. Здесь у меня просто нет никаких сомнений. Да, что-то будет утрачено, что-то возобновлено, что-то будет сделано на новой базе, на гораздо более совершенной, так как это происходило до сих пор. Поэтому, если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно будет делать на совершенно новой, перспективной базе собственного производства. Спасибо. Вы хотели добавить, господин Тисин? Думаю, что здесь все понятно, и очень интересному выступлению Владимира Владимировича можно понять, что он в настоящее время уже рассуждает, так сказать, категориями исторической перспективы, и как всегда. И тут, конечно, не до пакетиков для сока. Действительно, это небольшая проблема, свято место
Indeed, if there is an exciting and lucrative business, it will always be taken, and there will always be partners to come and replace the other ones. There will be new packages of juice, I can assure you. New entrepreneurs will come up. We are talking today about something much more important, and this is what I focused on in my address, the importance of Eurasian cooperation, the importance of uniting our efforts. We have faced problems we could not expect, and I guess along this way we will succeed. Спасибо. Я вот как раз хотела вас much. спросить про Евразес, продолжение вашей речи. Вы много говорили про необходимость укрепления связей внутри Евразеса. Мы, безусловно, все это поддерживаем, мы в это верим. Но дадут ли нам всем укрепить эти связи? Понятно, что Россия-то в данном случае уже, как бы сказать, помягче. Не до того, чтобы прислушиваться к чему-то давлению, и мы не прислушались к нему никогда, но в Евразес же есть и другие страны. На вашу страну наверняка давят, на вас лично наверняка оказывают давление. Мы об этом можем только догадываться, может быть, вы с нами поделитесь. Но другие страны вторичными санкциями угрожают и прочее. Получится ли у нас это, учитывая вот именно фактор давления, не фактор нашей доброй воли, а фактор их воли злой? Касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. It is a matter of negotiations. Sanctions do exist, and we are taking those sanctions into account in our economic and trade strategy. But at the same time, there are obligations that Kazakhstan has. We are bound by the early agreements we have with the Russian Federation, and as I mentioned in my speech, the geography itself, not to mention the history, means that we ought to be together, work together in some very specific conditions. I have mentioned специальные программы промышленной кооперации между нашими странами в новых реальностях. То есть будем работать, и полагаю, что Евразийский экономический союз, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, потенциал, но здесь, конечно, забегать вперед нельзя, шапка закидательством ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности, тем не менее, существуют, это объективная реальность. Поэтому вот именно в процессе переговоров нахождение взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа, об этом я и ранее говорил. Находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры, поскольку мы встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но, как правило, Владимир Владимирович улыбается, ведь мы находим решение. Это радует. Спасибо. Я желаю вам и нам всем удачи на пути поиска этих решений как можно быстрее. Красненько должно, да, загореться. Да, спасибо. Вот мой коллега сказал по поводу, что бывают споры, они всегда. В закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромисс. Что чрезвычайно важно. Вы сказали про давление со стороны. Вот Жан Мишелевич выступал и сказал об объемах нашей торговли. Ну как бы кто со стороны не давил, это отменить невозможно. 24 миллиарда долларов оборот в прошлом году. А за первые 4 месяца 12 с лишним миллиардов. Если так дело дальше пойдет, будет, посчитайте, будет больше, там, 36, будет, может быть, к 40 подойдет. Но это невозможно отменить при любом давлении. От этого зависят сотни тысяч рабочих мест и благосостояние миллионов людей. Ну как это отменишь? Это то же самое, что отменить, вот сейчас запретили, как я уже говорил в своем выступлении, санкции наложились сначала на наше удобрение, а на продовольствие, потом отменили американцы, на продовольствие вообще не накладывали. Кушать-то хочется.
всем, всему миру. Но какие санкции? То, что пытались осуществить такой блицкриг, значит, нашей экономики. Ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот то же самое в отношении блицкрига, касающегося России. Значит, что касается Евразес, у нас объем товарооборота постоянно растет со всеми странами. Причем между собой он растет быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растет. То есть само по себе объединение, оно не мешает странам Евразес поддерживать отношения с третьими странами. Так и происходит. И это очень хорошо. Вот сказал коллега о китайских капиталовложениях. Но российских в экономику Казахстана 7 миллиардов. А китайских 20, как нам сказал господин президент, все-таки больше. Вот там все-таки 1,5 миллиарда человек живет, а у нас 46. Разница есть. Но и 7 миллиардов, вложенные в конкретное производство в Казахстане, имеют наверняка большое значение. Тем более у нас очень насыщенная программа промышленной кооперации. Вот что важно. И не только доставшиеся. И не только доставшаяся кооперация от Советского Союза, но и развивающаяся вновь на новой технологической базе. Это очень важно. Ну как это отменишь? Это невозможно сделать просто. Как бы кому не хотелось. Поэтому, да, проблемы создаются, но они, безусловно, будут преодолеваться. Развивая тему «Кушать хочется», знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, а просто возглас такой в Москве. Несколько раз я уже слышала от разных людей. Такая вот вся надежда на голод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они не хотелось бы, чтобы путем голода, но все-таки. Я уже говорил в своем выступлении, ситуация на мировых рынках продовольствия усугубляется. Еще раз подчеркну, совершенно не по нашей вине. Все началось с галопирующей инфляции и накачки денежной массы pumping money supply, money printing by the leading economies in the European Union and North America. They created this problem, and of course they made things even worse with sanctions imposed against Russia, primarily the logistical problems, financial services, insurance. Нам бы очень не хотелось, чтобы где-то в каких-то странах люди страдали от голода. Вот я совсем недавно встречался с представителями Африканского союза. Я им сказал, и хочу еще раз подчеркнуть, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы безусловно обеспечить интересы наших постоянных покупателей, клиентов нашего зерна. Кстати говоря, мы поставляем в последние годы пшеницу и в Казахстан. И сделаем это в текущем году. Я уже сказал эту цифру. 50 миллионов зерна у нас будет вот за этот сезон. С лета этого года поставлено. Это очень серьезный объем. Мы продолжаем лидировать по продажам пшеницы на мировом рынке. Номер один по продажам пшеницы. Но хочу вот что сказать. Мы совсем не рады тому, что могут наступить какие-то негативные последствия для каких-то стран. И мы на это не рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать. В том числе, я, кстати, не сомневаюсь, пройдет время, многие партнеры наши из европейских, как минимум, стран вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет никаких сомнений. Жизнь заставит просто делать. А мы не будем мешать. Мы открыты для всего мира, я сказал об этом. Но нужно, чтобы пришло осознание того, что относиться нужно друг к другу с уважением. Дай Бог. Нас так тепло сейчас приветствовал председатель КНР.
По поводу Китая тоже есть несколько противоположных мнений, в том числе у людей, знающих и значительных, и занимающихся этой проблематикой. Одни говорят, что нет, вот Китай осторожничает, он не будет так прям протягивать нам руку, потому что это может ударить по его собственным интересам. Приводят примеры, что вот, например, в Москве закрываются уже магазины Huawei. Другие говорят, да, конечно, нет, и наоборот, сотрудничество с Россией — это и есть самые коренные интересы Китая, потому что многополярный мир — это тоже коренные интересы Китая. Мир, в котором как-то задушат, ну или по крайней мере, значительно ослабят Россию, имеет все меньше и меньше шансов на ту самую многополярность, которая многим, в первую очередь Китаю, как и нам, очень симпатична. Вот как вы оцениваете, что на самом деле у нас с Китаем есть и будет? Многополярность, она не симпатична, она неизбежна. И когда я говорил о том, что кто-то пытается заморозить международные отношения на уровне 30-летней давности после развала Советского Союза, я говорил о том, что люди этого не понимают, что движение неизбежно, нарождаются новые центры силы, мощные, перспективные, динамичные. А кому-то это не нравится. В том числе не нравится и рост могущества Китая. И я напомню, что по объему экономики, по паритету покупательной способности, Китай стал экономикой номер один в мире. Но это факт. Это статистика. Конечно, ВВП на душу населения, конечно, 1,5 миллиарда человек, гораздо ниже, чем в тех же Штатах или в европейских странах, но по объему экономики номер один. И с учетом специфики экономики Китая, это означает, что китайское руководство может направлять огромные ресурсы на перспективные направления развития, в том числе на науку, скажем, образование и так далее, культуру. Это очень важно. Это создает огромную перспективу развития страны. То же самое Индия. Там тоже примерно 1,5 миллиарда человек. Рыночная основа развития экономики очень интенсивно развивается. Премьер-министр Моди очень прогрессивный человек. Очень прогрессивный. Смотрит в будущее. Вот это страны, другие страны в Азии, ну, Индонезия, 300 миллионов человек. Самая, кстати, большая по количеству мусульманского населения. This is the largest country with the largest share of Muslim Латинская population. Америка развивается It's also developing. очень быстрыми темпами. Has been Да, там есть свои developing. Latin проблемы, America has been ну где их нет? Развивающиеся рынки, они такие. Но потенциал колоссальный, просто колоссальный. И, конечно, не замечать этого невозможно. Поэтому многополярность мира неизбежна. И те, кто хватаются за свое, значит, мнимое глобальное лидерство, во что бы то ни стало, совершают колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить. У меня нет никаких сомнений. Это никакая не угроза. Просто это по факту жизни будет происходить. Значит, что касается Китайской Народной Республики, наших отношений с Китаем, вообще с азиатскими странами, да и с Китаем в частности. Мы же начали историю не в связи с последними событиями последних лет или месяцев. Мы это делали и делаем, потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых центров развития мировых. Это все понимают, это все видят и знают. Ну, рост ВВП Китая, посмотрите, ну да, он сейчас немножко был там 7 и больше процентов, сейчас там 5. Неважно, это корректировка неизбежна, все понятно, но они абсолютные лидеры. Понимаете? Значит, рост ВВП США в последние годы, сколько он был? 1,7, по-моему, ВВП, да? В еврозоне, по-моему, еще меньше. А в Азии 5 и больше. Но вот вам и все, вот тенденции, понимаете, такие. В мире такие тенденции. И мы, соответственно, таким образом выстраиваем свои отношения на протяжении многих лет. У нас торговый оборот 140 миллиардов. И будет расти. И в этом году он будет, наверное, больше. Он будет рекордным. Не потому, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать. Нет, а потому что это объективная картина в мире таким образом складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем. Тем более, что у нас в политическом плане очень устойчивые, доверительные отношения. С председателем Си Цзиньпинем у нас
trustful relations and personal, friendly relations with President Xi. And it lays a good foundation for building interstate relations. However, it doesn't mean that China has to play up to everything we do, has to follow us in every endeavor. We don't need it. We understand that China has national interests, and we understand that as we do, the Chinese leadership is guided first and foremost by their national interests. But our national interests do not contradict each other. And if we have some arguments, and of course there are some issues that we do not share opinion on completely, but on an interagency level we always find solutions, and I'm confident that it will be the case in the future. Последние несколько лет много об этом говорите, о свободе предпринимательской деятельности. Даже были высказывания и ваши, и из правительства, что вообще вот это то, за счет чего мы, собственно, должны продолжать развиваться, и за счет чего мы должны выстоять, выдержать этот груз или удар действительно невероятных санкций, которые были призваны к тому, чтобы нас уничтожить. И президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич говорил об этом тоже совсем недавно. Я позволю себе вас процитировать. Вы сказали следующее. В новом справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Я не знаю, как обстоят дела с этим в Казахстане, надеюсь, что вы сейчас нам об этом расскажете тоже. А у нас в Владимире сейчас, наверное, Ростова дела с этим не очень. Вы все время об этом говорите, но вот сейчас вот люди выйдут из зала, пойдут это обсуждать, курить, пойдут и будут говорить, ну вот опять начальник про это сказал, и опять же его не услышат. Потому что количество посадок в СИЗО по предпринимательским статьям не меняется, по некоторым данным растет, хотя вы много раз говорили этого не делать. Это, знаете, как будто у нас в государстве есть какое-то такое глубинное антигосударство, как вот в Америке Deep State, а у нас какой-то антистейт, которому и вы не указ, и закон, что дышло. И это очень печально. Может быть, это можно как-то более жестко искоренить, например, вообще законодательно отменить эти посадки в СИЗО. Я думаю, многие согласятся, что там несколько десятков уклонившихся от уголовного преследования таким образом нанесут меньше вреда нашей стране, чем наносит вред вот эта система, которой не общество защищается таким образом, а интересы там конкретных каких-то чисто Это тонкая сфера, я об этом This is a very sensitive matter. I have already mentioned it, and со стороны и в интересах предпринимательского сообщества здесь таки большинство. И я понимаю эти озабоченности. Именно об этом я и говорил. Именно поэтому я об этом говорил. Но есть и другая сторона, а именно интересы общества, рядовых граждан, которые тоже смотрят, если видят, что со стороны предпринимательского сообщества совершаются какие-то незаконные правовые действия, то тогда, конечно, миллионы людей себя спрашивают, а куда смотрят государство? А почему они не защищают нас? Ordinary people think that they ask themselves a question, why aren't state protecting us? So the situation is not easy here. You have just mentioned the fact that we are facing pressure. But let's go back to realities. Our neighbors also face such a pressure. Просто на голом месте. Our partners saw their property being taken away. They were punished for working in Russia. Where are those principles of inviolability of private assets? Касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Они взяли собственность это что такое? Это вообще переходит все эти границы просто дозволенного. This goes beyond every single rule. Потому что, откровенно говоря, многие люди, связанные с экономиками Запада, в известной степени были проводником
who were part of the не Western интересов Запада, economies, но, во всяком they случае, были сторонниками развития отношений. they were in favor of developing relations, but then when they were taken everything, when Вы they им в saw their каком году? assets В being taken, 2004 сказали, they замучитесь were пыль really глотать. offended. And бегая по in кабинетам там и отстаивая 2014, свои права. you Ну said вот, that they will это и feel the произошло, к сожалению. consequences. Но я о чем? О том, что Unfortunately, this у нас ничего подобного не was the происходит. case. Да, проблемы, конечно, But все-таки there есть, is иначе nothing я об like этом that не in our говорил. country. Yes, И there are problems. вот Otherwise, I сталкиваясь wouldn't have raised с this topic. сегодняшними сложностями, And вызванными facing внешним today's давлением, difficulties конечно, я об with этом regards to постоянно the говорю pressure from и the повторяю. outside, I Ответить constantly эффективно repeat. мы можем только We can respond увеличивая пространство effectively свободы для only by граждан вообще и increasing для бизнеса в частности. Но liberties, это касается и деятельности, конечно, of правоохранительных ordinary органов. Она citizens. тоже And it нуждается в applies to the law enforcers совершенствовании. also. Поэтому The law enforcers количество need to возбужденных be дел, improved, не their actions доведенных need to be до суда. improved. Вот ярче The всего number об этом of говорит. Если criminal дела cases возбудили, that а were до not суда не brought довели, to о чем court, это говорит? О this том, is a что, problem. скорее всего, возбуждали для It оказания means давления на that этих. this Есть такая проблема, criminal но есть, cases were конечно. initiated in Поэтому order to самое-то apply главное pressure здесь against не some прятаться от personalities. этого. Самое But главное most не important закрывать на это here is глаза. not to Мы не собираемся turn этого a blind eye делать, а to собираемся it наоборот, and hide away from it, аккуратно, but we не нарушая instead, интересов общества в целом, without разбюрокративать систему, заставлять violating правоохранительную the сферу interests of работать на society, интересы всего we общества, will try to включая improve бизнес, the law сообщество, enforcement. от которого, We will безусловно, try to сегодня make очень it много work зависит, to и the которое benefit of the показало society. свою зрелость, свою патриотичность, работает And we would like эффективно. to have the И вот эти businessmen who упаковки, saw the уверяю вас, и patriotism краски who будут working сделаны, effectively. в том числе и And those усилиями packages will be представителей бизнес-сообщества manufactured by России. Но, the понимая businessmen это, of Russia. государство, конечно, будет делать все, что от нас We зависит, чтобы understand it, поддержать and we will таких do людей. everything И будем that depends on us in order выстраивать to support those таким образом people. работу и правоохранительных And органов. we will Повторяю improve еще раз, the и law там, конечно, есть enforcers' недобросовестные actions. люди, а что их нет, что ли? Of course, Да there есть, are конечно, unscrupulous people поэтому working посмотрите на there. количество посадок среди сотрудников Take a look at правоохранительных the number органов, of недобросовестных people who are сотрудников being sent to правоохранительных prison органов. and who were Это тоже former law имеет место быть. enforcers. И там тоже идет работа по очистке The своих number рядов. Но is нужно еще quite и big, and we нормативную are базу таким working образом on sending to prison every unscrupulous отшлифовать, person чтобы there. автоматически не было никакого излишнего давления. And so we're trying to improve the system so not to have уверяю вас, to мы have понимаем as это и будем делать это less последовательно. Но что касается outside pressure Казахстана, as то possible. We understand it, and we're working действующий consistently in президент, this regard. мы As с for ним обсуждали Kazakhstan, много раз эти вопросы. Знаю, we have уделяет этому discussed тоже these большое issues внимание. with Не случайно, the incumbent несмотря на то, что president for a number of я times. этого, He честно pays говоря, не очень attention приветствую, to fighting corruption. но, скажем, в области IT-технологий многие специалисты On с удовольствием IT, едут в Казахстан, many там работать. specialists, I would like to mention, условия they хорошие go to созданы. Мы будем брать пример с Kazakhstan because Казахстана. Kazakhstan has created good conditions, and Возвращать we'll follow обратно. the example of Kazakhstan, Благодарю вас and we'll bring them за back. такой комплимент. Thank Действительно, you мы very much создаем for самые complimenting благоприятные our country. возможности для Indeed, we работы are creating the best наших possible российских conditions коллег, for друзей, our которые приехали Russian colleagues на and работу friends к to нам. work Полагаю, что in это Kazakhstan. непостоянное явление. Возможно, со временем они вернутся I на родину, understand в Россию, но, во that всяком случае, their relocation may not be именно permanent, здесь and и здесь they мы may должны come back to Russia at быть some point. вместе и, конечно же, But отторгать at this, we need also to в силу тех cooperate, или иных причин решили and we need to screen off в нашей those стране people who абсолютно decided. невозможно. Отвечая на ваш вопрос And it is относительно impossible to реформы правоохранительной screen системы, off those здесь я people who want полностью to согласен с Владимиром work in our Владимировичем, country. что As это for очень the law сложно. enforcement agencies Работа reform, очень сложная I проблема. В understand одночасье I concur that this problem is невозможно, но во very всяком случае difficult to надо стараться resolve, это делать, and this потому problem что cannot be люди resolved видят in a blink of an eye, несправедливость. because Это people. порождает социальную депрессию. But this problem Именно needs to be поэтому я resolved принял because people решение создать see специальную the problem комиссию, and it leads to которая social занимается depression. Therefore, возвращением I государственных established a special собственных commission активов, on которые returning были state приватизированы assets незаконно that с were illegally применением privatized административного и политического with the use ресурса. of Кроме administrative того, я political создал resources. комиссию во главе с генеральным Apart from прокурором, that, I которая established a будет commission заниматься headed возвратом by the Prosecutor General that will be in charge of returning незаконно financial вывезенных assets that were за рубеж. illegally Понимаю, что это transferred сложная работа. abroad. I understand that this is Нужно a пройти через difficult task большое количество процедур, because но we'll тем не have менее, to опять же, этой work in работой line with a нужно lot of procedures, заниматься. but Что this has to be касается done. реформы правоохранительной As системы,
for the law enforcement agencies reform. В сентябре будет объявлен новый пакет In September, I реформ, will связанных с
declare a new package of reforms aimed at changing the format of the judicial system. This is a very relevant problem for Kazakhstan in particular. Now we are pursuing police reform. Yes, we are facing some difficulties in this regard. Nevertheless, I believe that in the long run we will be successful. What we need, what is crucial, is the political will and the support from our citizens. If our citizens, if our society demands this reform, if they support this reform, I believe that in the end we will be successful. Those models that existed before, they justified their existence in the past, but now we need new approaches. We had some problems in the law enforcement, and we changed approaches. We were guided by Europe and loosened the restrictions. Then we went back to strengthening the restrictions. Where are you moving now? In what directions? And now we found this golden mean, and that it clearly is based on the needs of our people, who want to see policemen as a reliable protection, those people who are immune to corruption. Don't get me wrong, I'm not going to state noble goals, to set out noble goals and then to forget about it. We need to work on it. As for China, President Putin has told a lot of interesting things about this country, and I am a specialist on China, by education, and I concur to the thought expressed by President Xi Jinping, saying that every danger has an opportunity and every opportunity is a chance to grab it. I understand that crisis is comprised of two hieroglyphs, danger and an opportunity. Every crisis has opportunities and dangers, and we need to grasp those opportunities. You mentioned the Huawei company. I spent almost 8 years in China, and I had the opportunity to visit this company at the very outset in the Hanxin region. I remember very well when this company was stationed in, was based in a 3-room apartment, and at that time nobody thought that it will become global, but it happened. The key to the Chinese success is the fact that Deng Xiaoping managed to build a concept, economic concept. He reunited capitalism with a social foundation. He said that it was Chinese-specific socialism, and it was China who understood the importance of modern technologies, and they did it step by step. First of all, they produced essentials, sold them abroad, brought money to China, invested those funds in buying technologies, procured technologies from abroad, as was said by the former US President Donald Trump. But in fact, China reached many successes in technology, and they set out on a way to turn China into a cyber power. So this is the key to success, the right strategy. Вот видите, как вы говорили про защиту интересов предпринимателей, предпринимательского сообщества. Это вы сначала говорили, Владимир Владимирович. Значит, мой казахстанский коллега сейчас говорил о возврате незаконно вывезенных за границу капиталов. Вывезли незаконно, наши предприниматели, многие законно вывезли капитал за границу. Их там ограбили. Поэтому вывод какой? То, о чем я сказал, выступая. Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений. Мы так и будем делать.
А помните, кажется, в ответ полякам вы давно еще говорили, о доме надо думать, о доме. Владимир Владимирович, когда вы говорите, а что там, что ли, лучше, вы не думаете, что кто-то думает, что там лучше. Мне кажется, сейчас уже только клинический идиот или заведомый лицемер может верить в то, что там практикуются те самые ценности, те самые принципы, которыми нас кормили, скармливали их нам как единственно возможные. Право слова, право собственности, это я говорю как главный редактор партии «Спутника», которую они позакрывали за один день, да, а сегодня они одобрили экстрадицию Ассанжа, которого на 175 лет посадят в Америке, и он умрет в тюрьме. Мне тяжело об этом говорить, это сотрудник наш бывший, у нас программу вел, и вообще это великий журналист. За его журналистскую деятельность посадят. Поэтому какая уж там право собственности, там с элементарными правами просто на жизнь, на свободу слова оказалось все совсем не так, как нам верилось в 90-е. Но мы-то не там, мы-то здесь. Поэтому, и вот завершая эту тему, я хочу вас спросить про административную гильотину. Помните, еще правительство Медведева запустило эту штуку? В итоге администрация у нас есть, их много, а гильотины нет. Те правила, которыми руководствуются многие ведомства, приходящие с проверками, они зачастую написаны еще там в 60-е, 70-е. Они часто просто нерелевантны, они уже не могут быть исполнены. То есть когда-то, наверное, это действительно было важно, это защищало права потребителей, там, кого угодно, да, простого человека, о чем вы говорите. Это, безусловно, важно, потому что не следить за всем тоже нельзя, будет сплошная зимняя вишня у нас, не приведи Господь, да, все будет там гореть и прочее, нечистых на руку людей тоже много. Но навести порядок с этими правилами, мне кажется, необходимо. Вы такой хороший хирург, Владимир Владимирович, все это знаю, когда вот дойдет до этого скальпеля рука. Я вам как пример приведу. У нас в прошлом году было 33 проверки. Несмотря на все вот эти запреты, 33. И некоторые, то, с чем они приходят, просто смеяться или плакать. Я не жалуюсь, потому что, понимаете, как люди приходят. Если бы не было этой административной гильотины, о которой говорил Щедрин, то есть Медведев, будучи президентом, у вас было бы не 33 проверки, а 133. Очень может быть, охотно верю. Так бы и было, поэтому все-таки эта гильотина работает. Огромное количество, там тысячи устаревших правил отменены, правила, они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса сказать об этом, они нашли бы, сформулировали бы подтверждение тому, о чем я сейчас сказал. Вот. Но в то же время многие поддержали бы и вас, что действительно еще не все в этом плане сделано. Но именно поэтому я и сказал сегодня, что нужно вообще отменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, рискоориентированные только проверки осуществлять, то есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан, а все остальное делать там дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше. Спасибо. Весь мир ждал нашу разорванную клочья экономики, не весь мир, а вот та часть мира, которая на самом деле меньшинство. Я напомню, что 83% населения людей живет в странах, которые нас поддерживают, или, по крайней мере, не присоединяются к санкциям. Так вот, не дождались этой ткани, с которой мы сшиты, наша экономика сшита, оказалась покрепче, не по зубам, не по рукам, и мы все очень с большой радостью наблюдали фактически молниеносные шаги правительства. Я вот ругала, да, административную гильотину и прочее, но невозможно не похвалить, как это было сделано, особенно в первое время, когда действительно невозможно было себе представить, что у нас не будет такого скачка инфляции, который нам обещали, что не будет доллара по 200. Когда они закрыли небо, а наш Минтранс на следующий день закрыл его им молниеносно.
важно. То есть есть ощущение, что работает все, Бог даст, более-менее на пределе возможностей, в хорошем смысле слова. То есть нет вот таких, знаете, что могли бы, да нерасторопность, да наше вот какое-то такое авось, нет такого ощущения совсем. Но вопрос, а не пришло ли время, может быть, по-другому посмотреть на саму систему? Что я имею в виду? Вот вы так интересно сегодня говорили о том, что важно не просто импортозаместить, важно сделать что-то новое, чтобы они потом нас догоняли, да? Это касается технологий, если я вас правильно поняла, производства, промышленности. Но, может быть, это касается экономической модели как таковой? Смотрите, вот рынок, все годы нам рассказывают про рынок, про капитализм. Но сейчас на него начинают смотреть по-другому. Вот сегодня на сессии ВЭБ говорили о том, что капитализм в таком хапужном, что ли, смысле этого слова, себя изжил, и предприниматели должны по-другому относиться к тому месту, где они живут, думать о своем доме. Есть другая категория людей, экспертов, которые говорят о том, что государству, как ни странно, пора больше вмешиваться в экономические процессы, потому что тот же Илон Маск не стал бы Илоном Маском, если бы он был просто свободным предпринимателем. Он живет на заказы Пентагона, и такой же он свободный предприниматель, как BBC, независимое телевидение, на самом деле. И люди говорят о том, что, может быть, государству плотнее регулировать новые отрасли. И таким образом совсем новая вырастает экономическая модель. Что вы об этом думаете? Я говорил об этом публично на одном из международных мероприятий онлайн. Говорил о том, что прежние модели капиталистической системы, они себя изживают, когда речь идет только о извлечении прибыли. Здесь мир входит в такую фазу развития, когда нужно и вынуждены все думать не только об этом, а о том, чтобы мир... Почему? Потому что вот если дальше продолжать, то мир становится в высшей степени несбалансированным, и угроза нарастает. В этом проблема, в этом вызов времени. И поэтому, чтобы сохранить этот баланс, нужно действовать по-другому, как раз его балансируя и не обращая внимания на все составляющие, которые ведут к нарушению этого баланса. Вот это касается сегодняшнего дня, например, с тем же самым продовольствием, с теми же самыми удобрениями и так далее. Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, да, в том числе и продовольственные товары, к себе домой, значит, то проблемы будут нарастать. Это приведет к чему? Не просто к голоду, это приведет к новым волнам миграции, миграционным потокам, которые захлестнут, захлестнут уже вот те же Соединенные Штаты. Хотят они строить там эту, значит, стену на границе с Мексикой, хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывшие и действующие президент сколько угодно спорить, а потоки мигрантов игрут. Argue as long as Голод, they если в want, Африке, не дай but the бог, migrants are настанет, coming. God forbid if hunger happens in Africa, then the economic migration would only come to Europe. Очень просто. How are you going to react to that? Просто, Well, very simple. прекратить вот такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых, и все. В этом, если так будет продолжаться, это будет вести к сложным тяжелым проблемам. Поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования. Но это сложный такой процесс. Я думаю, что неизбежно все-таки мировое сообщество к этому придет. Что касается нас, то я уже сказал, здесь мы, вписываясь в общую в эту парадигму, в это основное движение, в этот мировой тренд, конечно, прежде всего должны думать о чем сказал и мой коллега из Казахстана, президент Казахстана. Мы должны прежде всего уделять внимание вопросам экономического роста, основанным на технологическом развитии, на новых моделях управления экономикой и management models for the economy and social and political affairs. This is the only way for us to ensure leadership. This is why we have our competences. Thank you very much, Mr. President, Mr. Tokayev. I'd like to ask you, do you think that that kind of imminent changes are likely to happen to the global economic models? Вы считаете, это неизбежно?
Do you really think that they are inevitable? Well, I would say life dictates this necessity today. But on the other hand, I would agree to what President Putin said about inevitability. And I also agree that there is no need for self-isolation. I am a strong supporter of international cooperation, both political, even more so cooperation in the area of investment, economics. If you fail to do it in one area, you have to switch over to another one. The world is like this today. If you only want to focus on your own strength, you won't go far. Import substitution in a pure form can't exist. You need to actively search for opportunities at other markets. You need to interact with your partners. And coming back to China, China plays a vital role for Kazakhstan as a market. We have a shared border that brings us together. It is more than 4,000 kilometers in length. Everything produced in Kazakhstan, be that commodity or consumer products, chocolate, oil, plant oil, sunflower oil, it has a very high demand and finds its consumers in the Chinese market, and we trust our relationship with China. It is a very reliable partner, no matter what people say. Who says anything bad about China? Well, you know that better than I do. So in terms of regional cooperation, and even more so global aspects of it, have to stay. We are against self-isolation. We need to work with one another. Of course, now it's very difficult to survive on your own. Certainly, Russia has much greater opportunities because the economy is relatively large, the country is large. We have less opportunities, I have to be open on that. Although the potential of the Kazakhstan economy is extensive, in the Central Asia our economy is bigger than the economies of other Central Asian countries combined. But we don't want to be too hopeful here. We want to remain in shape, and we are always on alert, because one thing is to achieve success, but it's something very different if you lose everything you've conquered, and that can be done very quickly. All the strengths you've gained can get lost. So, under the circumstances of global competition, we have to stay in good shape, and that's exactly what we're focused on. Thank you very much. Now let's move on to another topic. Inevitably, we have to talk about Ukraine. I guess no discussion can happen today without addressing this matter. But before I ask my question, I'd like to make use of this opportunity, and I'd like to remind you, if I may, that we've met a year ago with you and the representatives of the Russian media. We just got back from Donetsk with our colleagues, and we were very affected by this trip, and we asked you whether Russia has any plans to support those deeply troubled people. They looked at us with hopes in their eyes. They had nobody else to hope for, and it felt very difficult emotionally. We had a lot of compassion and sympathy for them. And you told me back then, well, don't worry, Margarita, we are not quitting on Donbas. And many people, well, luckily not that many. There are some people who are saying that they are ashamed of being Russian, ashamed of coming from Russia. Well, back then, we felt ashamed. Now we are ashamed no longer. We can be worried, concerned, not because of the sanctions. I'm sure we'll overcome sanctions. We are concerned because people are dying, but we are ashamed no longer. And on behalf of my colleagues and millions of people who share my feelings, I would like to thank you. Well, see, the audience is sharing my sentiment. Nobody asked them to clap.
Сейчас теперь вопрос, да, чего боятся, наверное, вы знаете, чего боится большинство людей в нашей стране сейчас в связи с этим. Это то же самое, чего боятся люди на освобожденных территориях. Люди боятся, что мы бросим и уйдем. Мы не уйдем. Значит, все-таки сначала первая часть того, о чем вы сказали, говорите, некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они там России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу, свою жизнь своих детей с нашей страной. Им не просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это как те люди. А думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, с Российской Федерацией, он, может быть, с тревогой относится к происходящим событиям, но он, безусловно, в душе, в сердце своем, конечно, заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она становилась сильнее, увереннее в себе, становилась более суверенной, смотрела уверенно в будущее. Но по-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети. Вот в чем речь. Поэтому стыдно там, не стыдно, другие категории. Значит, по поводу того, что происходит. Послушайте, боевые действия — это всегда трагедия. Но просто это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные. Вот что все дело. Нас просто подтащили к этой черте. Я вынужден напомнить, как это все складывалось. Но послушайте, какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же со всеми нормально работали. Вот господин Ющенко, Тимошенко, они же абсолютно были прозападные ориентированы. Тот же самый так называемый цивилизационный выбор. Какой там, извините, за мавитон нафиг, цивилизационный выбор. Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. Вот и самый лучший способ защиты говорить о том, что это цивилизационный выбор. Значит, начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что бы они ни сделали, их деньги будут там защищены. Вот это происходит, конечно. Что они творят, все исходит с рук. В этом весь смысл этого цивилизационного выбора. Значит, зачем надо было в 2014 году совершать госпереворот на Украине? С этого же все началось. Приехали 3 министра иностранных дел 3 европейских стран. Германия, Франция и Польша. Поприсутствовали в качестве гарантов договоренности между президентом Януковичем тогда и оппозицией. Мне позвонил президент Обама. Давай сделаем так, чтобы все там успокоилось. Через день совершили госпереворот. Когда спрашиваешь, а зачем? Ведь и так эта оппозиция пришла к власти демократическим способом. Идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. С этого все началось. Сейчас говорят, ну давайте об этом не будем вспоминать. Нет, будем помнить об этом всегда, потому что в этом причина. И причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту. Вы чего должны были сделать гаранты, которые подписали бумагу договоренности между президентом Януковичем и оппозицией? Совершили госпереворот. Они-то гарантировали мирный процесс. Чего они должны были сделать? Должны были прийти и сказать: нет, так не пойдет, ребята. Ну-ка давайте, возвращайтесь в политический нормальный процесс, идите на выборы. И все. Нет же, начали пирожки раздавать там на площадях, поддерживая этот переворот. Вот отсюда, пожалуйста, события в Крыму. Hence what was happening in Crimea. No, they didn't want to respect the choice of the Crimean citizens. And then the first sanctions were slapped on Russia. Проводили военные операции крупномасштабные на Донбассе. 8 лет там стреляли there по were людям. big-scale operations in Donbass, firing on people. No one blinked better than I. Then the Kyiv authorities decided to renege on the Minsk agreements, but they were okay with that once again. That's where it all has come from. Moreover, they started to build an anti-Russian springboard in Ukraine. Imagine we were trying to
build something like that somewhere next to the US borders, somewhere in Mexico. Почему-то даже в голову никому не приходит что-то подобное делать в Америке. Мы в свое время убрали даже наши военные базы с Кубы. Next to the US. In the past, we even removed our military bases from Cuba. Смотреть не хочет. А нам создают такие угрозы. Entertain 100 раз, such 1000 раз a сказали. thought, such an idea, whereas they do exactly the same to us. Thousands and thousands of times, hundreds of times we were saying, let's come to an agreement. Такое No, пренебрежительное they wouldn't do that. отношение ко всем, в том Where числе и к нам. does this Ну, из мнимого disrespectful, величия, negligent attitude towards everyone, us included, comes? После развала Советского Союза. It comes from the sense of their own magnificence which appeared after the collapse of the Soviet Union. I already said what we are going to do. We are going to protect the interests of these people. Our guys are fighting there, giving their lives. But there's no other way. Otherwise, why these sacrifices? Of course, we're going to support people who live in these territories. But in the end, it is going to be up to the people who live there, who reside there, who are going to make a choice about their future, and we will respect that choice. Thank you. Спасибо. На самом деле, как вы наверняка знаете, well, truly, as you're probably aware, this special operation для нормальных людей ожидаемым образом, а вот для тех людей, которым стыдно, тем более для их спонсоров и вдохновителей, неожиданным образом сплотила наше общество. And to others who are against us in a surprising manner, this special operation has consolidated our society. You saw движение такое, помочь, гуманитарная помощь, и давайте поможем и войскам ДНР, ЛНР, и спросим, а вдруг и нашей армии что-то нужно, и просто людям кого-то приютить. Москва, Подмосковье, Московская область фурами просто возят туда то, что собирают люди. И не только, и другие регионы тоже. Военкоры отправляют туда, там, от коптеров, не знаю, рукавиц, если они military знают, correspondents что are sending the necessary equipment if you know that this or that battalion requires a drone or something else. This is surprising. We only read about such heroic deeds and consolidation of our society in books during times of trouble and tribulation. Иногда, тем не менее, складывается ощущение, особенно в Москве, что мы живем в финале пьесы Бернарда Шоу, где разбиваются сердца, где они всю пьесу там что-то болтают, обсуждают, семейные подрязки, а потом в самом конце пьесы, буквально последнюю минуту, бомбы с неба летят. Первая мировая случилось. И в Москве, и не в Москве, и тем более на Западе все больше говорят о том, что просто произносят даже словосочетание «ядерная война», «Третья мировая». Мы понимаем, что, мягко говоря, это не первая, не вторая, не третья спецоперация, не наша, а вообще в мире. За буквально последние годы наши так называемые партнеры проводят спецоперации, ведут войны, где хотят, по любому поводу и без. Special operations that they wage war wherever they please and no one is criticizing them. If something is happening in Libya or Afghanistan and Syria, no one says that this would result in a third world war. So do you think this rhetoric is acceptable at all? Are there any grounds to these discussions? Or is it just idle talk? Yes, we hear such rhetoric, but where does it come from? From their own statements. First one irresponsible politician says something, then someone else at a very high level at the foreign ministry. The leaders say such things, but we're not going to stay silent, and we have to respond. And they simply cling to our words and say that Russia is threatening, but we're not threatening. We are simply saying that we will do everything to protect our sovereignty. And this is obvious. А спецоперации, о которых вы сказали, and the special operations you've mentioned. Там войны полномасштабные. Well, these were no special operations. These were full-blown wars that were waged. Iraq was virtually devastated. And what about Libya? Yes, Libya has still been unable to rebuild its statehood. And what about Afghanistan? How many years they've been there and how shamefully they fled? Well, it's not about shame.
бесславно, конечно, ушли. Но дело даже не в этом. Leave Afghanistan, yes, ingloriously too. Тоже все же развивалось так, как хотелось, а не так, как было нужно. Во многих случаях, was developing the way they wanted it to, not the way it had to. As far as Yugoslavia goes, and its dismemberment, появились новые страны, новые интересы, the end много было of this внутренних country, new противоречий, countries конечно, emerged, все это they had очевидная different вещь. interests, they had controversies, there were differences, internal to, but they were fueling these differences in these countries, and they started to tear Kosovo away from Serbia. I do not quite understand why. Что касается наших действий, As far as our actions go, вот юридическая сторона этого incidentally, дела такая. let's look at the legal side of the matter. It's completely in compliance with international law. То же самое Kosovo When отделялось, Kosovo ведь split, под давлением западных стран международный under суд the ООН pressure принял of решение, что в Western соответствии с countries, уставом the ООН, когда ICJ какая-то made a территория decision отделяется which от says that, государства, in accordance спрашивать with the UN разрешение на chapter, этот счет у if центральных a властей territory не нужно. splits, Это решение Международного you суда don't ООН. need to ask for the permission of the central authorities, and this is what the order of the ICJ says, and this sets a precedent. Very well. Не должны спрашивать And the same should apply to the Donbas republics. They should not ask for a permission from the Kiev authorities. They declared their independence. Did we have the right to recognize them? Yes, we did, and that's what we did. We entered into an agreement with them, a treaty of mutual assistance, and in accordance with Article 51 of UN Charter, we provided military assistance to them in full compliance with the UN Charter, whether anyone likes that or not. And that's what they did. They set a precedent. So our actions are completely legitimate. Or let's go back to how the military hostilities in Iraq broke out. They were not legitimate because no one asked for anyone to come. There was no treaty in place, nor was there any recognition of a newly established state structure, state entities. They simply came and bombed the country into nothingness. And what happened in Libya? They designated themselves as God's messengers on planet Earth. Right now they say it should be behavior or life by the rules. But what are these rules? It's just absurd. There are only rules that have to be observed, namely international public law. But what are these norms of the international public law? These are agreements between different countries which constitute a compromise and to which countries have subscribed. And if someone devises their own rules trying to impose them on other countries, then this won't ever fly. It's absolutely obvious. And we believe that sooner or later, and the sooner the better, the whole of the international community will get back to understanding that you have to live not by rules that are devised by someone, but in compliance with international law, and that's what we should do. President Tokayev. I understand this is a tricky question, you can give different answers to it, but I can't but ask what you think about our special operation. Do you think it was inevitable? The way we think, was it legitimate, and what do people in Kazakhstan think about it? There are different opinions on this matter. I will be frank with you. We have an open society. Civil society has reached maturity, and therefore different points of view are put forth. But I would like to point out that the current international law is based upon UN Charter. But there are two core principles enshrined in the Charter. And these two principles have come into controversy. On the one hand, there is territorial integrity. On the other hand, there is the right to self-determination. The founding fathers of the United Nations
for some reason, overlooked this matter. Maybe they did it on purpose, introducing these two principles at the same time as a compromise. And right now, these two principles have come into confrontation. And given this confrontation, there are different interpretations that are given to them. Some say that territorial integrity is something sacrosanct, whereas others maintain that any nation that finds itself within a different country, any people, have the right to establish their own country, their own state, and can split of their own volition. Well, it's been calculated already that should the self-determination right be implemented, then instead of 193 countries that are currently members of the United Nations, the world would see the emergence of more than 500, or maybe even 600 countries, which is going to be complete chaos. That is why we do not recognize either Taiwan or Kosovo or South Ossetia or Abkhazia. And I think the same principle is going to be applied with regard to these quasi-state territories, which in our view are Donetsk and Luhansk. This is a frank answer to your question. Thank you for the sincerity. Mr. President, coming here, I decided to ask my subscribers in social media about what they wanted to ask you. And ranking high, there were two things, one question and one wish. First, I passed you the wishes of health, fortitude, and all the best. This was the first thing they wanted me to translate to you. And secondly, it is a question. They are hitting Donbass on every day. This week they hit a maternity ward, and we see images when women have to give birth somewhere in the cellar. You know, people are asking, isn't it time to hit them straight and hard? What do you mean when you talk about this red line after crossing which you'll start to hit them straight and hard into the centers where decisions are made? Well, look here, we are talking about this special military operation. When carrying out this special military operation, we should not raise the cities and settlements we are liberating to the ground the way it happened to Stalingrad. And this is a principle by which our military guided. Secondly, with regard to the senseless strikes against Donetsk, the line of contact was established 8 years ago. And of course, it was heavily fortified. And at this particular sport, local citizens are fighting one another. These are military units recruited from Severodonetsk and also somewhere from near Luhansk, and they are fighting well. And according to military specialists, despite the strikes against the very town, it's senseless to try to storm these fortified lines of contact because it would result in heavy casualties. And that is why, as you know from the media, they are sticking to a different tactic. They are trying to get to the rear, trying to circumvent these lines of contact, these fortifications, and this is happening slow and steady. We have a significant advantage in terms of artillery, so it's inevitably going to happen. Now, as far as these red lines go, let me say nothing on this for now, but I have to tell you that we would have to take harsh measures with regard to decision-making centers, as you have said. But this
на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. We should reserve for the military and political leadership of the country to make a decision on. Соответствующих действий такого уровня с нашей стороны должны, конечно, of course, people who deserve such level of reaction from us have to make their own conclusions. They have to understand what they might come across, come against, if they go beyond this red line. And also, I have to say that strikes against residential neighborhoods constitute war crimes, crimes against humanity, but this is a humanitarian matter which is going to be addressed, I'm confident. Just yesterday, there were reports that the EU was planning to accept Ukraine very swiftly. There were 3 European leaders. They went to Kiev and they were frightened by sirens blaring, as I was told. And right now, a decision has been made saying that Ukraine is going to be in the EU. Is it good for us? Is it bad for us? Do we not care? And I would also like to ask the same question of President Tokayev. How is it going to play out for your country's development, for the Eurasian Economic Union? Is it going to inspire more confidence in you or not? The EU is not a military bloc nor a military organization unlike NATO. So I've always said, and in this regard our position is consistent and clear-cut. It's a sovereign decision for any country to either join or not join any economic association, and it's up to this economic association to decide whether to accept any new members. So whether that's good for the EU, it's up to them to decide. Whether it's going to benefit Ukraine or it's going to be harmful, it's up to them to make a decision on that, and it's up to the current Ukrainian leadership. But the economic structure of Ukraine will make it inevitable that it's going to need subsidies, and it will secure Ukraine in the status of a semi-colony, as it were. But at the same time, it is going to enjoy significant support for current needs. Maybe, I don't think it's going to help them rebuild such sectors as they lost, such as electronics, aircraft construction, or shipbuilding, because the European Union will be loath to create rivals. Some things will be done, but not everything. We've never been against that. What we've been against is the projection of military power on Ukraine's territory, because that constitutes a threat to our security. But as far as economic integration goes, well, it's up to them. It's their choice. And what do you think, President Tokayev? What do I think about Ukraine's adherence to the EU? I don't think it's going to be deleterious to the Eurasian Economic Union. I do not quite understand how this entry is going to happen, because the criteria for adherence are very, very strict, and Ukraine is currently in a very poor state. Maybe there is a special preferential program that's been devised specifically for Ukraine. The current developments in Ukraine, what's happening to it, brings back tragic associations. We remember that during the Soviet times, Ukraine was the breadbasket of the Soviet Union. It was a heavily industrialized and you know, our Krasnodar Krai is going to take offense at this designation as the breadbasket. Yes, but I'm also saying that Ukraine was a source of human resources, of leadership and managers, and many Soviet leaders were from Ukraine. Right now, these realities are changing. So getting back to your question about the European Union, a decision has been made to help Ukraine join the EU, and as
President Putin has rightly mentioned this is an economic union, and if they deem it possible to accept Ukraine into this economic association, this is how we should treat it as economic reality. Yes, and I've written that and I've spoken about that in public. Over the recent decades, Ukraine has squandered everything that was built in previous decades. The main economic sectors virtually disappeared, and it's sad. And let's just set aside the current special operation and the situation in military affairs, but let's look at the structure of Ukrainian economy. Agriculture still exists, but the rest is in a deplorable state. And there is a very slim potential for rebuilding. They would require dozens of billions in investment to rebuild normal economy. You see, Russia has seen introduction of sanctions, and these sanctions are quite harsh. The central bank had to increase the key rate to 20%, but right now this rate has been brought down to 9.5%, so it's decreasing. We saw a spike in inflation. It was 17.8. Right now it's 16.7, and there is a decreasing trend. Yes, I heard promises of a deflationary spiral. Yes, some specialists keep this threat in mind, and this is something we have to give some thought to, because over the recent months, there was almost zero inflation rate. And of course we have to think about deflation. We have to take that into account. But see how stronger ruble has become. Something it's bad that we need ruble at a dollar at 70, 75. Yes. For anyone who studies economy, you understand sell something, you export something, you get dollars back into Russia, and if a dollar costs 80, 75 rubles, then you get 75,000. And if dollar is at 50, 56, then you get fewer rubles, and you have to spend rubles inside your country. And of course, for importers, it's not that exporters is good, for importers it's bad, but there is also the risk of very cheap import flowing into Russia, but there are also some benefits. And we see that the Russian economy is far more resilient than our so-called friends anticipated. In other words, this has been achieved through a sustainable macroeconomic policy we've been pursuing over the recent years. And the key industries have also got our support. We understand full well there are difficulties with the supply chains, we are waiting for spare parts, and we expect new difficulties to arise. We are fully cognizant of that. But let's look at agriculture. It's grown by 3.2% over 4 months. It was 2 and 3, and right now it's 3.2. Let's look at construction. In April, it saw an increase of 7.9%, and since the beginning of the year, the growth rate has been 5.8%. In construction, but they say that the market has collapsed. But it's true, that is the increase in construction industries, around 5%. Yes, we see a drop in the car industry and in some other sectors. Some say that there was a bubble in this industry or that, and we have to take that into account. But be that as it may, the enterprises are still resilient. I wish economic health to our neighbors, despite all the difficulties that are currently transpiring.
дать новый импульс развития So ключевым the question is направлениям. whether adherence to the EU can give an impetus to the development of key industries in Ukraine. I don't know. But Ukrainians are a talented people, they've got a great potential, and we assume that sooner or later the situation is going to normalize, and we're interested in wealthy neighbors. Неизбежно восстановление отношений. Но мы сегодня же And it's inevitable that relations are going to be rebuilt. We are still sending gas in transit through Ukraine. They still get the money for the transit. Incidentally, настраивает на то, что мы побольше бы транзитировали, чтобы побольше платили. Everyone is trying to make us send even more gas and pay even more money for transit. Well, it might seem ludicrous and somewhat illogical. Да потому что платить не хотят Украине, хотят, что мы... Because they don't want to pay to Ukraine. They want us to do that in their stead. And that's been happening for dozens of years. So, I do not know whether advantages weigh heavier than disadvantages. It's up to the Ukrainians and to the EU to decide. But they don't want to pay. No one wants to pay. Всегда так, Владимир Владимирович. Так устроен мир, никто не хочет платить. А еще мир устроен так, что отношения — это штука такая текучая, довольно быстро текучая и меняющаяся. Если говорить о восстановлении отношений, давайте вспомним, какие отношения у нас. Откуда возникла проблема 2014 года и госпереворота в Украине? Ведь из-за того, что бывший президент Янукович сказал, что мне надо подумать по поводу принципов ассоциированного членства в Евросоюзе Украины. А почему? Вот понимаете, если вы открыли, сейчас почитали значит, принципы и требования к Украине, на которых брали фактически в ассоциированное членство. Требования избыточные абсолютно. Они убивают просто напрочь все основы, убивали на тот период времени все основы значит, основных отраслей производства. Раскрывали просто ворота, таможенные ворота Украины для относительно дешевой и качественной продукции стран Евросоюза. Но головы невозможно было бы поднять предпринимателям. Но так и произошло. Янукович не сказал, что я не хочу присоединяться к Евросоюзу. Мне надо подумать, над этими параметрами поработать. Нет, немедленно сейчас, результат. Утрачен абсолютно, повторяю. Авиастроение. Кому нужно украинское авиастроение? Ну кому? Вот двигатели строения, моторщик производил эти значит, моторы. Вся российская, значит, все российские вертолеты, и гражданские, и военные, все комплектовались моторами украинского производства. Кому они нужны, кроме нас? Да никому. Ну и все это завершается благополучно. Авиация кому нужна? Украинская. Да никому. Боингу, что ли, нужна украинская конкуренция? Ну бред, понимаете? Неон украинский всем говорят нужен. Да там кроме леса, значит, с Карпат, уже Карпаты одни лысые горы там скоро остались. И пшеницы, кукурузы. Там ничего больше украинского никому не нужно, уверяю вас. No one needs any other resources from Ukraine than that. This is a very subtle matter. Ура, ура, вперед. Ну, пожалуйста, пускай делают, чего хотят. Nevertheless, they want to join. Но проблем много. Okay, it's up to you, but there are a Да, lot про of отношения. problems. Вы сказали, что они восстановятся. Отношения Regarding relations, you said that the relations will normalize. But relations are volatile. Let's imagine 20 years ago our relations inside our country with the Chechen Republic. And now the Chechen people are fighting hand in hand with Russians. А если смотреть на это глобально, вот когда-то все закончится. А Let's мир-то в take результате a станет wider look. When безопаснее. it И all станет ли ends, безопаснее whether the нам? world Ведь есть опасность, что мы получим на своей границе. Будь это граница с Киевом или Польша, что там будет на нашей границе к тому времени. Мы получим на этой границе еще более обозленное, более сильное, более укрепленное НАТО. Безопаснее ли нам будет? Или
and Мы unfriendly настолько NATO уже at our поняли, borders, что с ними, как will it be вы more сказали secure? сегодня, договариваться as you have невозможно ни said, о чем, и даже it's соблюдать былые impossible договоренности to они не готовы, что agree нам, on в принципе, anything уже все with равно, them. и мы It's просто, как вы impossible to недавно respect сказали, commitments возвращаем reached. свое. Вы, кстати, на моей And as памяти you said, we are первый раз just так вот taken вслух об этом back what сказали, is и я много ours. знаю людей, которые очень хотели это от вас услышать. I know a lot of people, they really wanted you to say that, and you said it. Я публично Yes, говорил, indeed, без it всякого is the стеснения. case. Советский I Союз, что это openly, историческая publicly Россия. stated that Вот что это такое. the Ну так Soviet Union получилось, is historic, значит, он historically it прекратил is свое Russia. существование. И я хочу But это подчеркнуть. Мы всегда happened с that it уважением collapsed, за новейшую историю and I would like to относились stress к тем that процессам we суверенизации, treated которые происходили the на sovereign постсоветском processes пространстве. in the Ну смотрите, у former нас Soviet Union with союзнические отношения с respect. We have Казахстаном, always treated them with можно respect. сказать, We братские. are allies. We are brothers У with нас Kazakhstan. мы члены одного оборонного блока We are members of ОДКБ. the same Мы члены military одной bloc, the экономической CSTO. организации. We are members of the Ну same кому в economic голову в organization. России может прийти Who in Russia значит, can портить even отношения imagine с Казахстаном? spoiling По каким бы то ни relations было with там вопросам. Kazakhstan Ну это on any чушь, понимаете? issue? Мы заинтересованы This is в nonsense. укреплении таких We отношений. are in favor То же of самое было бы с strengthening Украиной. our relations Ну with абсолютно. Kazakhstan. The same would Слушайте, be the были case бы with у нас Ukraine. союзнические, добрые, If we просто had партнерские хотя бы отношения, ну, в allied голову бы or никому не пришло partnership там, relations with, и не было, Ukraine, кстати, бы no проблемы one даже would по have Крыму, never thought, потому что and если there бы would соблюдались have never права been людей, которые там problems with проживают, with Crimea, русскоязычного населения, с because уважением if относились бы к русскому Russian-speaking языку, к population культуре, ну, rights в голову бы никому не had been приходило, respected, понимаете? then no one would Но они have же все сделали своими thought руками. that Вот what этот we see would национализм, который But еще, кстати говоря, they all did партийные it бонзы with their в own советское arms. время там And the nationalism лелеяли и холили, да? Он в конечном that итоге was после cherished in обретения the Soviet суверенитета Union. начал набирать обороты, ну, с каждым днем. And this С nationalism, каждым after the днем, collapse несмотря of на the нашу Soviet массированную Union, поддержку it на продажу was энергоресурсов actively по galvanized бросовым ценам, практически despite our субсидирование supply той же at a very minor prices of energy Украины. resources to Все это Ukraine, despite us национализм subsidizing нарастал. the Зачем? Ukrainian Ради чего? economy. Those Непонятно. Из-за nationalism was каких-то амбиций constantly какой-то growing. группы лиц. And Понимаете, why? каких-то Because of the ambitions of a narrow group of последующих там people, этого Бандеры. of those Ну, who и follow the ideas of вот если Bandera. бы было у And нас, that's вот, it. были нормальные отношения, ничего бы подобного, If we had had подобной normal трагедии relations, сегодняшнего дня бы не that было. this Не было tragedy бы, would have never уверяю happened. вас. Но это не I наших assure you. рук дело. Что касается But будущего, we are ну, not the ones to be blamed вы for it. знаете, здесь только As for the ну, future, во-первых, мы готовы выстраивать отношения со first of всеми, all, несмотря we на are ready to build relations сегодняшние with события. everyone, Первое. А despite второе, все-таки what's гарантии happening нашей today. And безопасности secondly, может быть our исключительно security армия и флот. guarantees are our army and our fleet. Как мы They are помним, the main наши guarantors. единственные два союзника. As we Владимир remember, Владимирович, they are our ну, only неприятно об allies. этом думать, тем не менее. А Mr. почему вот нам Putin, it's так unpleasant to think тяжело about it, but с why бывшими? is it so Бывшими, в hard принципе, for тяжело. us Но to build relations with конкретно the с Axis? Украиной. It's always difficult to Только ли дело в deal том, with the что вот Axis, ее, but как Козлевича, is там it about князы охмурили, Ukraine? да? И давно охмуряли еще, с незапамятных времен. So is it the problem Или was that Ukraine was все-таки charmed мы не дорабатываем from outside, тоже? or Это вопрос у меня и к we can also be Асым-Жомарту, blamed. уважаемому We can господину президенту Казахстана We are also Кемелевичу. guilty. And Есть I ли у вас have also ощущение, что Россия question to the могла president бы of Kazakhstan. Do you have the ну, impression that внимательнее, что ли, Russia относиться, could или как-то, может have быть, paid a по-другому lot more сформулировать? attention, Это к обоим президентам or вопрос. again, something like Я that? имею в виду не прямо It's a сейчас, а за question все to эти you годы. both. Ну, конечно. Смотрите, во-первых, Of course. вот то мы говорим, Firstly, там, вы сейчас упомянули, возвращаем свое, you но have исторически, да, just said конечно. that we are taking Вот back это what's все при ours. Черноморье, допустим. Мы Historically, на самом деле the не претендуем territories on на the всё. Black Sea Но тем не coast, менее, это же we're not факт. claiming that they Новороссия, откуда она should go взялась? back to Russia, but В this результате Novorossiya нескольких войн region, с турецкой it emerged after a few wars with the Turkish Empire. Какая Украина? What Ukraine are we talking about? It? What does Значит, Ukraine have вообще to do никакого with it? отношения не It имеет. has absolutely nothing to Значит, do западные with it. части Украины достались в результате Второй мировой войны. Western parts of Сталин отобрал Ukraine территорию у joined Венгрии, Ukraine Румынии, after Польши, the отдал Second World War. Stalin took those parts наградив from ту же самую Poland, Польшу Romania, восточными землями and gave it to Германии. Ukraine.
And it gave Poland eastern parts of Germany, territories to the left Украина пришла в Российскую Dnipro. империю с 3 территориями фактически. How it emerged? Ukraine came to Russia having 3 territories: Kiev Oblast, Zhytomyr, and Chernigov. It was 1545 year, 1645 or something. And everything that happened when the USSR emerged in the 20th century, all the territories that Ukraine has now, they were all presented as a gift by Lenin. Donbass was first decided to be part of the Russian Socialist Republic, but then the decision was overruled, and so they gave it to Ukraine in order to increase the proletariat share in Ukraine. But the situation has changed. Yes, we have agreed to it. We respected everything. Надо было как-то иначе. You say maybe we should have acted differently. Well, maybe, but when the USSR collapsed, дружеские отношения сохранятся. People proceeded from the assumption that the friendship would last. Благоприятная атмосфера между этими странами. We would have normal relations between former Soviet Union countries. Наше желание сотрудничать именно в таком режиме, в таком качестве, мы получали только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку. Но мы и так делали то, что могли. Россия в 90-е годы сама находилась в трудном положении. Но мы, тем не менее, постоянно помогали. И кредиты мы помогали, дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие. And from decades to готовы были decades, сотрудничать в области we were ready to cooperate промышленных отраслей, авиации, судостроения, предлагали различные формы кооперации. Честно говоря, по большому счету, я даже не очень понимаю, что мы могли сделать еще дополнительно. Нет, вот эта группа людей, которая фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом заявила о каком-то цивилизационном выборе. На мой взгляд, только для того, что меня простите, я совсем уже дворовым языком скажу, бабки свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот что а потом замучаются пыль глотать. Потом, понятно, потом уже там их внутри страны уже по судам тащат, обвиняют во всех грехах в результате внутриполитической борьбы. Но, повторяю, вот вы спросили по поводу Евросоюза. Да пускай присоединяются, пускай только нам не создают угрозу. Пускай не наносят ущерба тем людям, которые считают себя частью российской культуры, частью языков российской среды. Мы же туда никогда не лезли, несмотря на этот так называемый выбор. Я уже говорил об этом в ходе сегодняшней дискуссии. We have never interfered into it. Нет, we have never done it. Это же делалось целенаправленно для того, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы in this regard was done to create the most by them was to create the best possible conditions to protect those money that were stolen from the Ukrainians. I remember very well all those discussions on the prices on energy, discussions on loans. Не понимаю, что мы должны были бы сделать дополнительно. I really don't understand what we could have done more. I think that we have done everything that we could in order to facilitate the development of interstate relations. Философский такой, экономический, одновременно технологический, философский вопрос вам задам, который готового ответа на него нет, но поскольку у нас форум про экономику и про будущее в целом, интересно было бы об этом порассуждать. Смотрите, какая новость пришла на этой неделе. Компания Google отстранила от работы своего разработчика-инженера, который создавал искусственный интеллект. An engineer who was in charge of creating the AI. And as this engineer claims that this AI became a sane creature. And I've read a dialogue between this engineer and the AI.
Я люблю медитировать. Я часто задаюсь вопросом, кто я, кто моя allegedly become sentient. Мне не нравится, как со мной обращаются люди. He said, the AI said that I don't like my place in the world. I think that I'm being abused by humans. He said that he understood that he was much и в целом more довольно intelligent than самостоятельное people. существо. So this Может, was это какой-то very разовый случай, да, в independent конце концов его отстранили creature от indeed. работы. So this Но вот engineer was технический fired, директор Google совершенно другой but the человек. technical Он director говорит of о том, что Google там к 30 какому-то says году будет массовый рынок that by вживления напрямую в мозг 2030 человеку чипов, there will которые have будут been содержать a всю massive информацию. market Таким образом, всю of информацию люди перестанут introducing быть, по chips сути, людьми, а станут в to каком-то смысле human brain, не and that очень людьми. humans will Сами cease по to себе be искусственным humans, интеллектом. and they А will к 1945 become году the мир artificial достигнет так intelligence. называемой технологической And by сингулярности, что приведет к 2045, the тому, world что will have reached люди перестанут не technological только контролировать, singularity, но и meaning понимать that ими же people самими will cease созданный to control and to understand the artificial intelligence that they will have created. И как-то By не the time I will хочется. have been Так 65 вот, years old, and I не don't приходит ли нам want to всем в live голову, in this kind of world. что когда-то So the тысячелетиями question is, человечество исходило из того, что прогресс это for обязательно thousands хорошо. of years, Мы же никогда не humanity подвергали thought that сомнению, да и progress сейчас was уже не good. подвергаем, что прогресс это очень Even круто. now we think that Но progress может быть is существует cool, такое but время, когда вот maybe допустимый there is a предел, certain что ли, point прогресса наступает. which limits Может быть, это the время progress. сейчас. Maybe Конечно, it нам is нужен today. прогресс в том, что касается Of course, we need медицины, в том, progress что in касается medicine, экологии, in продуктов environment, питания. in Прогресс food. действительно тысячелетиями делал жизнь человека Of безопаснее, course, лучше, thousands дольше, years of progress краше и прочее. improved Но будет the ли так lives of всегда? human beings. И может быть, But та will it be the технологическая case in отсталость, the которая нас future? пугает, это в каком-то And maybe this, смысле, если она состоится, не катастрофа, а шаг к спасению, чуть-чуть приотстать, посмотреть, как у них там будет с этими Maybe it's not that bad. существами, Maybe и we need понять, to куда take a мы step будем back развиваться. technologically to take a look Это what's и, going конечно, to к обоим happen with президентам those вопрос. creatures, and then to decide in which way we would like to абсолютно develop. уверен в The том, question to что both of you. прогресс будет развиваться. I am completely Посмотрите, confident that the 150 лет тому progress назад, для will того, чтобы добраться из казахских степей до be developing in the Петербурга, future. нашим And представителям many нужно years было, ago, representatives from Kazakhstan to reach St. Petersburg, it нужно took было them добираться в течение 3 месяцев фактически 3 months. на лошадях. Took them 3 months to get from перекладных и так далее. Kazakhstan to Сейчас St. я вот Petersburg долетел on horsebacks. из столицы Now I до flew Санкт-Петербурга за from our 3,5 capital to часа. St. Petersburg, Полагаю, что and it через took 100 me лет люди 3.5 будут удивляться. hours. Неужели он 3,5 часа I believe that потратил на то, чтобы in долететь 100 years people will be surprised that it took me 3.5 hours to fly from one place to another, when it will be possible to do so in 10 or 15 minutes. So this progress cannot be stopped. роботы, которые And of значительно будут course, превосходить there will be по своему robots интеллекту людей. who Другое дело, will be будут ли они much обладать так superior in называемой terms of эмпатией, intelligence человеческими in чувствами, comparison with humans. интуицией и But прочее. whether Это they will вопрос, have конечно же, empathy, whether they спорный. Он will сейчас have feelings, обсуждается. this is a matter of discussion today. Прогресс, опять же, повторяюсь, However, I think that будет ли progress, он когда-то остановлен? whether it Возможно, will be будет, stopped at если a certain произойдет point, maybe, вселенская катастрофа. if we'll А так, face я хотел бы, чтобы в a large-scale 2045 году вы catastrophe. посмотрели But personally, воочию, что I would like получится you с изобретениями, которые сейчас, над которыми сейчас see работает what's going to be лучшие with умы those мира. inventions in Попутно я хотел бы 2045. сказать, что желательно, чтобы такие интеллектуально развитые I hope that люди имели бы возможность работать и в наших such странах, intelligent будь то Казахстан people, или Россия. I hope they will Почему-то have the opportunities они to в work основном in our двигают countries, прогресс in в других Kazakhstan странах. and Другое Russia. дело, что они уезжают из Unfortunately, наших стран, they Вот promote именно. progress там in работают. other countries. Это наше, я Problem is считаю, that they упущение. А так, leave в Kazakhstan принципе, and Russia to work in other мы countries. каждый I день think that сталкиваемся we с need to тем, что resolve this искусственный issue. интеллект, But on an он же everyday присутствует в нашей basis, жизни гораздо we умнее нас. Еще 20 лет тому назад, we по-моему, understand that we face the artificial компьютер intelligence in выиграл our шахмату everyday у Каспарова life. в And Нью-Йорке. many years Ну, ago, от этого the artificial intelligence шахматные beat турниры Kasparov in a не chess перестали быть game. But интересными. after Извините, that, хорошо, the что вы это chess упомянули, tournaments потому remained что ровно вот relevant. этот технический директор Thank you for Google, который mentioning нам that, but the предсказывает эти technical страсти к director of 1945 году, Google, это who он первый predicted all this предсказал, by что в таком-то году 2045, компьютер выиграет у it человека. was him who И said его that прогноз сбылся. Так что это такое by не that просто year, разглагольствование. in the past, he Люди знают
правду говорят. that the artificial intelligence would eventually beat a human being. So now we understand that computers are already more intelligent than humans, and computers are widely spread in our everyday life. Going back, I would like to highlight that Russia is the biggest, the largest, and the most important, I would even say, state in the former Soviet Union, and largely thanks to the incumbent president of the Russian Federation, President Putin. And so Russia bears a special responsibility for the security of the CIS countries, for their successful development. And it has the responsibility to make former Soviet Union citizens respect the Russian Federation. I would like to take this opportunity. Maybe it's not a very suitable moment, but I would like to put forward certain grievances towards a number of MPs of Russia with regards to their statement against Kazakhstan, as well as with regards to statements of cultural figures. And I would like to thank President Putin for stating the position of the Russian leadership, position on Kazakhstan. Indeed, there are no reasons for our peoples to proceed into strife. So I don't know what those cultural figures and MPs, whose interests do they serve when they comment this or that decision by the leadership of Kazakhstan or this or that process that takes place? Спасибо. Я даже знаю некоторых, кого вы имеете в виду. Actually, I know who you're referring to, but probably this is not a place to have this discussion here. President Putin, before that, I'd like to comment on this remark. It is important. Look, under the current circumstances, certainly each state agency, each country is concerned and is worried about avoiding excessive losses and bearing excessive costs that could be avoided. It's only natural, and on a working level you can always find a solution to any problem if there is a goodwill. And Kazakhstan and Russia do share this goodwill, and I want to make it very clear. Kazakhstan is our partner in the direct and the most widest meaning of this word. Now, as for AI, I think at the moment, the situation you've described, well, it's just a reflection of what the creative AI thinks. That could well be. That's why they decided to fire him. That's why I think so. He's just projecting. I would still think that getting an AI that is sentient and can compare with Homo sapiens in every way is still a very far way to go and a really complicated thing to do. So I agree with what Sister Kayev said. Can you reproduce a soul? Can you create a soul for a machine? Some experts believe that in a moment it could be possible that the robots will learn to be compassionate, will be able to sympathize. But it's hard to say. Would that be a threat for humanity? Again, a very difficult question, and I wouldn't dare to try and answer it. I don't think that I'm competent enough on the matter to comment. I'll be frank with you. But something that I'm absolutely convinced of, and that was already mentioned by President Tokayev, you can't stop this process, and you have to take it as something given. You can't stop the sunrise or the sunset. Let's see, at a certain moment China invented the gunpowder and kept the recipe a secret, but you can't do that forever. You can't stop it from getting known. The same applies to nuclear technologies or anything else. You cannot stop progress.
помешать. And you shouldn't really try. You shouldn't try and stop the sun from rising. You have to think how to deal with it, whether you want to go sunbathing today or maybe rather not. But the sun will rise anyway. So do you want to grow grain on specific territories, or you want to cultivate something else? So you have to take some things for granted. If something is inevitable, you have to learn to live with it and not to stop it or slow it down. If we try to slow it down, we will not succeed. However, if we realize that it is inevitable, then we will search for the options to make use of it to the advantage of the whole humankind, of those achievements of the progress, and I guess this is the way to go. You know, some experts, some experts, medical experts would disagree and say that even human capacity to show compassion is only conditioned by oxytocin, serotonin, and some neural reactions, a number of hormones, or reverse connection of serotonin, and can easily be adjusted by pills, by hormones. You are compassionate one day and you're not capable of showing compassion. Yeah, but still we have hormones. Machines don't have them. They probably could have some substitutes to that, but not at the moment. Well, maybe thank God. I'm told that we need to wrap up at this stage. Who is saying you? The bosses? Yes. Not your bosses, mine. Начальство форума, bosses of this forum, I would say, and temporarily I am at their disposal in the course of those hours that I have the pleasure to moderate this session. Так вот, я напоследок хотела бы поделиться с вами шуткой, не знаю, слышали At the very end, I wanted to share a joke with you. Maybe you have heard, you probably remember that President Obama came up with an idea to calling us a country that is a fuel station. And now once the prices went up so dramatically in the United States, there is a joke that Obama used to be ironic about that. Now we could only state that with a degree of jealousy that it is a country that is a fuel station. Well, very final question at the end. When will that be an end to that? Well, they are making their forecast on us. Do we have a forecast on for how long their economies could last, for how long their political systems could sustain, whether they are capable of overcoming this crisis? So how do you see this situation? That is a question to both presidents. How do you see the world after? And who are those pullers in this multipolar world? Who are our friends and allies? No, the political elite in the United States sees everyone from above, and frequently, internally, they treat everyone with a lot of self-confidence, and they think so well of themselves, but not the others. And it's definitely not a proof to the fact that the United States could call be a superpower. It is a country that has been in existence for 300 years and has become a world leader. That is certainly a reason to respect them. And I have no doubt that the United States is a country having a big future in front of them. But there are internal problems and there are mistakes being made by the ruling elites. And there will be consequences to those mistakes exactly due to the reason that those problems are being accumulated, aggregated. We see it from the inflation that is skyrocketing. We see it in other areas, in economics. You've also mentioned energy sector. Well, where are those prices coming from? Are we raising prices to the energy carriers? Well, that's ridiculous. There are energy experts in this room, people who worked in oil and gas all their lives. Are we raising prices? No, the market is doing that. And who is ruling this market? Them. And as a result of it, the prices are going up. Their activities are affecting the prices. The same applies to gas prices. We've been asking them so many times, don't pay attention to spot prices. возможность инвестировать уверенно, а вам уверенно получать энергоресурсы по рыночным ценам, привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов. Нет, будем на споте. Ну, пожалуйста, идите, покупайте. 1500 евро за 1000 кубов. Значит, а мы-то им продаем в 5 раз дешевле, фактически субсидируем европейскую экономику. И так во всем, даже и в Штатах.
And the same applies to the United States. Вот говорил о том, что противоречия нарастают. All I'm saying И that those если такая controversies are политика constantly будет increasing, продолжаться, and if this они будут policy goes on like нарастать. this, they will Мне keep представляется, что aggravating. все-таки But I still think тоже американский народ, я с that огромным уважением American отношусь people, к and I американскому have a народу. lot of respect for Все-таки American people, он, соответствующие своей элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, все-таки being accumulated because of the attitude of those elites, because of their actions. And I do hope that American people will put them into place when political and economic elites, primarily political elites, will have to respond and react to the demand of their population. And finally, inside those countries, including the United States and the international community, the relationship will be structured properly. I'm more of an optimist rather than pessimist. Well, it's really great to hear that you are an optimist, not a pessimist. Really good to hear. President Tokayev, what would you say? I think that the world is indeed in a crisis situation, and those are assessments provided by the United Nations. At the same time, we need to bear in mind that the United States and generally the West has a lot of resilience and have a big capacity to withstand all kinds of pressures. And in this regard, the United States, as we frequently say, look like beneficiaries of the current situation. They seem to be somewhat outside of this context and do not really get to feel the consequences and the impact of the crisis. The economy of the United States, as I was saying before, is developing quite dynamically. It is modern, it is advanced. But in our part of the world, we still have a lot of opportunities, and I was paying compliments to the Russian economy, not just because I'm a guest here and I'm supposed to say some niceties to the hosts. No, that is really the case. And I am absolutely a strong supporter of integrational processes, regional cooperation, and by no means should we self-isolate and take a defensive stance. No, we should go out to the markets, and the President of Russia was very convincing on that today. In today's world, there are so many good, promising partners. You just need to work with them, you need to find them. And it's good to see that a whole number of countries are expressing their practical interest in joining the operations of the Eurasian Economic Union. So we have to stay optimistic. Thank you very much. That was President Tokayev. Thank you very much for your openness. That is indeed rare to see at that kind of formal official events. Thank you for being so open regarding my question on DPR and LPR. And I guess those performers, those cultural activists that you referred to, I know one of them very well, heard what you said, and I think it is indeed time that we all understand it's not time to make our arguments and fights. And thank you very much to you, President Putin. Thank you very much for spending this day with us. Thank you very much for us not being ashamed now. And thank you very much for being so confident in our shared future. Thank you. Thank you very much.